Good evening, guys. Hope you can hear me. Good morning. Good evening, madam. Yes, we can hear you. And please let me know if I'm lagging or if my connection is not stable. Hope you get the lecture note, right? Yeah, ma'am. Something happens, I will not share the screen, and I'm doing the lecture without sharing the screen if my connection is not stable, right? Okay. So today we have to start a new lesson. So we have almost completed appreciation, and today onwards we have to do the lesson of attitude. Right? So basically, attitudes mean it's a feeling or a way of thinking, right? That affects a person's behavior. So then normally අපි attitudes කියලා කියන්නේ ආකල්ප කියන එක. ආකල්පයක් කියලා කියන්නේ අපි කොහොමද තව කෙනෙක් ගැන අපි හිතන්නේ. අපිට එයා ගැන තියෙන මතය මොකක්ද? ඒ වගේ දෙයක්. ඒත් එයා ගැන අපි අපේ හිතේ තියෙන මතය නිසා අපේ හැසිරීම එයා කෙරෙහි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාගේ ඔයාට යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක යාළුවෙක් හරිම කරුණාවන්තයි අනිත් යාළුවා පොඩක් ඔයාට වැඩි කැමති නැහැ. එතකොට ඔයාට කැමති යාළුවා එක්ක ඉන්න විදිය සහ අකමැති කෙනා එක්ක ඉන්න විදිහේ අතරේ හැසිරීමේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒතර ඒක තීරණය වෙන්නේ ඔයාගේ කැමැත්ත අකමැත්ත කියන දෙක තීරණය වෙන්නේ ඔයාගේ ආකල්ප මත. ඒ කියන්නේ එයා කරුණාවන්තයි කියලා ඔයාට එයා ගැන ආකල්පයක් තියෙනවා. මෙයා නරකයි මෙයා කේලම් කියනවා කියලා ඔයාට එයා ගැන ආකල්පයක් තියෙනවා. That is called the attitude. Right? How we think about others. The way of thinking that affects a person's behavior. So that is the attitude. Right? So what is an attitude? So as I said earlier, it's a way of thinking, or it's a feeling or a way of thinking that affects a person's behavior. අපි තව කෙනෙක් ගැන හිතන විදිහ නිසා අපේ හැසිරීම වෙනස් වෙන ආකාරය තමයි අපි ආකල්පයක් කියලා කියන්නේ. right? ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපි attitude එකක් කියලා කියන්නේ ඒක අපේ මනසේ ඇති වෙන දෙයක්. It's a mental status or it's a mental tendency. right? කියන්නේ අපි මනසෙන් තමයි හිතන්නේ. ඒක මනසේ ඇති වෙන ක්‍රියාකාරීත්වයක් තමයි අපි මේ ආකල්ප කියලා කියන්නේ. ඒ මනසේ ඇති වෙන ක්‍රියාකාරීත්වය මත අපිට හිතෙනවා මේ කෙනා මෙහෙම වෙන්නේ. මේ දේ මෙහෙමයි කියලා අපිට දෙයක් ගැන ආකල්පයක් එනවා. අන්න ඒක තමයි අපි ඇටිටියුඩ් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒතර ඒ ආකල්පේ මත තමයි අපේ හැසිරීම තීරණය වෙන්නේ ඒ කෙනා කෙරෙහි හරි ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක කෙරෙහි හරි. ඉතින් අපිට කෙනෙක් ගැන හොඳ ආකල්පයක් තියෙනවා නම් අපි ඇත්ත එක්ක හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදිහට ආසාවෙන් අපි කතා කරනවා. ඉතින් අපේ හැසිරීම හරි යා ඒ කියන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි මැනර් එකක් තියෙන්නේ යා කෙරෙහි. හැබැයි අපි කැමති නැති කෙනෙක් නම් අපිට යත් එක්ක අර වගේ හොඳට ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදිහට කතා කරන්න බෑ. මොකද අපේ ආකල්පය ආගෙන තියෙන නරක ආකල්පයක් නිසා. Right? So when it comes to today's objective or the lesson outline, so normally we are talking about what is attitude and we are going to define the attitude. And then we are going to talk about some types of attitudes and the things, the factors that influencing attitude, or how we should cope with these attitude differences, and how we can overcome these negative attitudes in our life. So these are some of the objectives that we are going to talk today. So before comes to the lesson, there's a small story behind these attitudes, right? We call it attitude adjustment. So සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි lesson එක පටන් ගන්න කලින් ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේක පොඩක් මම කියන්නම් attitude adjustment කියලා තමයි අපි ඒකට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. ඒ කියන්නේ අපේ ආකල්ප අපි කොහොමද ස්ථානයට අනුව වෙනස් කරගන්නේ. එක වෙලාවල් වලදී අපි අපේ ආකල්පය කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ කියන එකට උදාහරණයක් විදිහට ස්ටෝරි එකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අර එක ළමයෙක් හිටියා. ඒ ළමයාට ටැග් එකකට හම්බුණා පොඩි කතා කරන ගිරවෙක්ව.
එතකොට මෙයා හරිම ලස්සන ගිරවෙක්. හැබැයි යා හරි යාගේ ඇටිටියුඩ් එක හරිම ඒ කියන්නේ නරකයි. යා හැමතිස්සෙම නරක වචන තමයි කතා කරන්නේ. ගිරව කොච්චර ලස්සන වුණත් වැඩක් නැහැ. කට අරපු ගම කතා කරන්නේ යා නරක වචන. ඒත් මේක හරිම ස්ට්‍රෙස් එකක් අර මේරිට. ගෑන් ළමයාට. යාගේ නම මේරි කියලා කියමුකෝ. ඒතර යාට හරිම ස්ට්‍රෙස් එකක් ඒකට. ඒ ගිරවගේ මේ කතා බහ. එයා කැමති නෑ. මොකද යාළුවෙක් ඉස්සරහවත් එයාට ගිරවව එක්ක කතා කරන්න බෑ. ගිරව කතා කරන්නේ නරක වචන නිසා. ඉතින් මෙයා try කරා හොඳ වචන කියලා කරුණාවන්තව සලකලා කොහොම හරි මේ ගිරවව හොඳ කෙනෙක් කරන්න ඕනි කියලා මෙයාට තිබ්බ ගෝල් එකක්. ඉතින් මෙයා හැමතිස්සෙම මෙයාට හොඳට සලකලා හොඳට කතා කරන්න උගන්වනවා try කරා. එකකින්වත් හරි ගියේම නෑ. කොච්චර උත්සාහ කරත් ඒකකින්වත් එයාගේ ගිරවාගේ තියෙන ඒ බිහේවියර් එක වෙනස් කරන්න අර ගර්ල්ට බැරි වුණා. සමහරවිට මෙයා මේ අර ක්ලාසිකල් මියුසික් අර ආස හිතෙන මියුසික් දානවා, ලස්සන සින්දු දානවා, හොඳට කතා කරන දේවල් අහන්න දෙනවා. ඒ මොනම දේ කරත් අර ගිරවගේ හැසිරීමේ වෙනසක් ඇති වුණේ නැහැ. ඉතින් එක දවසක් දැන් මෙයාට උඩරිම මෙයාගේ සීමාව ඉවර වෙලා මෙයා ගිරවට හොඳටම බයින එක දවසක්. මෙයා හොඳටම ගිරවට කෑ ගහලා කේන්ති ගියපු පාර මේ දැන් මෙයාට කේන්ති ගියපු පාර ගිරවත් තවත් හයියෙන් මෙයාට බයිනවා. නරක වචන කියලාම බයිනවා. දැන් ඊට පස්සේ මෙයාගේ කේන්තිය ඩබල් වෙලා කේන්තිය වැඩි වෙච්ච පාර මෙයා කරන්නේ ගිරවව අරගෙන ෆ්‍රිජ් එක ඇතුළට දානවා. ෆ්‍රිජ් එකට දාලා ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ දැන් මෙයාට ඇහෙනවා ගිරව කෑ ගහනවා. එතන ෆ්‍රිජ් එක ඇතුළේ ඉඳගෙනත් කෑ ගහනවා, බයිනවා. හැබැයි ටිකකින් කිසිම සද්දයක් නැහැ. full silent ගිරව. ඊට බැලුවා දැන් මෙයාට දැන් බයයි, මෙයා මැරුණත් දන්නේ නැහැ, සීතලට මොකක් හරි වෙන ප්‍රශ්නයක් දන්නේ නැහැ කියලා චුට්ටක් මෙයා බල්ලා දැන් සද්දයක් නැති පාර මෙයා කරේ ෆ්‍රිජ් එක ඇරලා ගිරවවයි ගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මෙයා එළියට ගත්තට පස්සේ ගිරවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ, මුකුත් වෙලා නැහැ. ගිරව මෙයාට කියනවා දැන් අර අච්චර නරක විදියට කතා කරපු ගිරව මාර හොඳට කතා කරලා කියනවා මේ ඔයාට මගෙන් කරදරයක් වුණා නම් සමා වෙන්න, මම ආයි අර වගේ නරක දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ, මම ඔයා කියන දේ අහගෙන ඉන්නවා එහෙම කියලා එයා sorry කිව්වා. දැන් මේ ගර්ල්ට පුදුමයි මොකද්ද මේ එකපාරට මෙයාට වෙනස ඇති වෙන, මෙයාගේ ඇටිටියුඩ් වල වෙනසක් ඇති වෙන හේතුනේ මොකද්ද කියන එක. ඉතින් මෙයා බැලුවා ඇයි මොකද්ද මෙයාට ඇති වෙච්ච වෙනස. මෙහෙම එකපාරටම අර අක්ෂර නරක වචන කී ඉඳලා එකපාරට මේ ෆ්‍රිජ් එක ඇතුළට දාලා ටික වෙලාවක් ගියපුවම මෙයා හොඳ වෙන්නේ මොකද්ද හේතුව කියලා. ඉතින් ටිකකින් ගිරව ආයි කියනවා මම ආයි කවදාවත් මේ විදිහට කරන්නේ නැහැ. මට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද අර ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ හිටපු කුකුලට මොකද වුනේ කියලා. ඉතින් දැන් එයා බය වුණා. එයා හිතුවේ දැන් මෙයා කේන්ති කියපු පාර මේ ගෑල්ලම කුකුලව මරලා ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලට දැම්මා කියලා. දැන් මෙයාට බය හිතුණා මෙයාත් කෑ ගැහුවොත් මෙයාටත් ඒ දෙන්න වෙයි කියලා. ඒ බයට එයා නරක වචන කතා කරන එක නවත්තලා එයාගේ ඇටිටියුඩ් එක වෙනස් කරගත්තා. මේක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අර කියන්නේ සමහර වෙලාවට මිනිස්සෙගේ ආකල්ප වෙනස් කරන්න සිටුේෂන් එකක් ලොකු බලපෑමක් කරනවා. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් සමහරවිට අපිට අපේ ආකල්ප වෙනස් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා අපි මුණ දෙන සිටුේෂන් එක අනුව. Right? So let's talk about the definitions of attitude. The first one is according to Princeton University definition. It defines that attitude is a complex mental state involving beliefs and feelings and values and dispositions to act in certain ways. So මේ පළවෙනි definition එකේ කියනවා අපි කලිනුත් කතා කරා සාමාන්‍ය attitude එකක් කියලා කියන්නේ අපේ මනසේ ඇති වෙන තත්ත්වය. It's a mental condition or mental state. ඒතර මේක ටිකක් සංකීර්ණ මානසික ක්‍රියාවලියක්. It involves beliefs and feelings. ඒ කියන්නේ මේක සංකීර්ණ මානසික ක්‍රියාවලියක්. ඒකට include වෙනවා මිනිස්සු හිතන විදිය, මිනිස්සුන්ට දේවල් දැනෙන විදිය, සහ ඒගොල්ලන් ජීවිතේ වටිනාකමක් දෙන දේවල්, values, සහ එක එක ස්වභාවයන්. එක එක විදිහේ ස්වභාවයන් අනුව තීරණය වෙනවා ඒගොල්ලෝ කොහොමද එක එක තැන්වලදී හැසිරෙන්නේ කියන එක. ඒතර ඒ ඔක්කොගේම එකතුවක් තමයි අපි ආකල්පයක් කියලා කියන්නේ. That is the Princeton University's definition. So we can add some important things into this definition. So Merriam-Webster, she included some things to the previous definition and she developed a new definition. And she included that there are several
important points in attitude. First one is it's an arrangement of the parts of the body posture. ඒතර මේ අපේ ආකල්පයක් එක්ක අපේ හැසිරීම වෙනස් වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ පළවෙනි දේ තමයි අපි අපේ ඉරියව් වෙනස් කරගන්න. දැන් හිතන්න අපිට නරක අපි කැමති නැති කෙනෙක් මූණට හම්බුනොත් එimhe අපේ මූණට හිනාවක් එන්නේ නැහැ. කැමති කෙනෙක් හම්බුනොත් අපි හොඳට හිනා වෙලා කතා කරලා අතකට දීලා එහෙම තමයි අපේ හැසිරීම. ඉරියව් අපි වෙනස් කරගන්න. හැබැයි කැමති නැති කෙනෙක් ඈත තියාම වෙනවා නම් අපි මූණ සවුත් වෙනවා පුළුවන් නම් බලනවා වෙන පාරකින් ඒ පාරෙන් යන්න නැතුව එයාට මූණට හම්බෙන්නේ නැතුව වෙන පාරකින් යන්න. අපි අපේ ඉරියව්ව වෙනස් කරගන්න අපි කෙනෙක් ගැන දරන සහ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගැන දරන ආකල්පයක් මත. ඒක තමයි පළවෙනිම දේ. ඉරියව් අපේ වෙනස් වෙන එක. Second one is it's a mental position with regard to fact or state. කලින් කිව්වා වගේ මේ මුළු ක්‍රියාවලියම මානසික ක්‍රියාවලිය. ඒක මනස ඇතුලේ වෙන දෙයක්. මොළය ඇතුලේ වෙන දෙයක්. යාව දැක්ක ගමන් මොළයට පණිවිඩයක් යනවා මේවා කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒක නිසා මේ විදිහට හැසිරෙන්න. නැත්තම් ආය යනවා මේවා හරිම කැමති කෙනෙක්. ඒක නිසා ඔයාලට මේ විදිහට යා වෙනුවෙන් හැසිරෙන්න පුළුවන් කියලා. Third one is it's a feeling or emotion towards a fact or state. හරි දෙතර මොකක් හරි දෙයක් ගැන අපිට තියෙන සිතුවිල්ල. අපිට ඒ දේ ගැන හැඟෙන දේ තමයි අපි මේ ආකල්පය කියලා කියන්නේ. ඒතර අපිට දෙයක් දැක්කම අපේ ඉරියව්ව වෙනස් වෙන එක සහ මේක මානසික ක්‍රියාවලිය. ඒ වගේම අපිට දෙයක් හෝ කෙනෙක් ගැන දැනෙන හැඟීමක් තමයි මේ attitude කියලා කියන්නේ. Next one is an organismic state of readiness to respond in a characteristic way to a stimulus as an object, concept or situation. ඒ වගේම තමයි මොකක් හරි දෙයක් මොකක් හරි environment stimuli එක මොකක් හරි අපිට ලැබෙන ප්‍රතිචාරයක් වෙනුවෙන් අපි රියැක්ට් කරන විදිහ තමයි attitude එකක් කියලා කියන්නේ. අපේ ඉරියව් වෙනස් වෙන එක. දැන් මේ attitude අපිට ආවම ආකල්පයක් අපිට දැනුණාම අපි ඉරියව් වෙනස් වෙනවා. ඒක සංකීර්ණ මානසික ක්‍රියාවලියක්. සහ ඒක අපිට කෙනෙක් හෝ දෙයක් ගැන දැනෙන හැඟීමක්. සහ තුන්වෙනි දේ තමයි මොකක් හෝ ප්‍රතිචාරයකට අපි දක්වන. ඒ කියන්නේ මොකක් හෝ සංවේදනයකට අපි දක්වන ප්‍රතිචාරය. ස්ටිමියුලි එකකට අපේ තියෙන රියැක්ෂන් එක තමයි attitude කියලා කියන්නේ. ඒ ස්ටිමියුලි එක කියලා කියන්නේ ඔයාලට මොකක් හරි එනවා. අපි කියමු ඔයා කැමති පුද්ගලයා. එයා තමයි ඔයාගේ ස්ටිමියුලි එක. එතකොට ඔයා එයාට ඔයාව හග් කරලා හරි එයාව පිළිගන්න එක තමයි ඔයාගේ රියැක්ෂන් එක. ස්ටිමියුලි එකට ඔයා දීපු රියැක්ෂන් එක. Right? In here also it says the same thing. It's a position of the body and limbs. That means we tend to change our postures, manner of acting, social or clinical psychology are relatively stable and enduring a predisposition to behavior or react in a certain way toward people, objects, institutions or issues. There are කලින් කිව්වා වගේම අපි මොකක් හරි දෙයක්කට දරන ප්‍රතිචාරය. කෙනෙක්ට හෝ දෙයකට අපේ ප්‍රතිචාරය තමයි attitude එක කියලා කියන්නේ. ඒතර අපේ ඉරියව් වෙනස් වෙන එක අපිට දෙයක් වෙනුවෙන් දැනෙන හැඟීම ඒ හැම දෙයකම එකතුවක් තමයි ඉරියව් මේ ආකල්පයක් කියලා කියන්නේ. right? එතකොට අපි ගත්තොත් අපි නිකන් හිතුවොත් මේ attitude කියන එක වෛරස් එකක් කියලා අපි හිතුවොත් ඒ වෛරස් එකක් නම් ඒකේ ලක්ෂණ තමයි ඒක ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ attitude කියන එකත් අර වෛරස් එකක් වගේම ස්ප්‍රෙඩ් වෙන මේ characteristic එකක් තියෙනවා. A virus that can be contagious. වෛරස් එකක් වගේම තමයි මේ attitude එකත් ඒ විදිහටම අර පැතිරෙනවා. කියන්නේ දැන් අපි හිතුවොත් අපි කෙනෙක් ගැන දරන ආකල්පය අපි තව කෙනෙක්ට කියනවා. ඒකට එයා ඒ පුද්ගලයා ගැන දන්නේ නැත්නම් එයාත් අර පුද්ගලයා ගැන හිතන්නේ ඒ විදිහටම තමයි. අපි කෙනෙක්ට කැමති නැත්නම් අපි අපේ හොඳම යාළුවටත් කියනවා අපෝ එයා නම් හරි නෑ. මේ මම නම් එයාට සුට්ටක්වත් ආස නෑ එහෙම කියලා. එතකොට ඔයගේ යාළුවත් එයාව ආශ්‍රය කරලා නැත්නම් යාළුවා හිතනවා ඔව් ඇත්තට මෙයා හොඳ නැතුව ඇති. මමත් එයාව ආශ්‍රය කරන්න හොඳ නෑ ඒක නිසා කියලා. අර ඒ වගේ වෛරස් එකක් වගේ attitude කියන එක ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා. right? එතකොට අපිට වෛරස් එකක වගේම දැන් හිතන්න ඒකෙත් අර එක දැන් වෛරස් එකක් නම් අපිට warning signs තියෙනවානේ. ඒ වගේම තමයි attitudes වලටත් ওই විදිහෙම එක strands තියෙනවා. bad strands තියෙනවා. resist කරන්න පුළුවන් strands තියෙනවා. attitude කියලා කියන්නේ එක පැත්තකින් ඒක අපිට වෛරස් එකක් විදිහට සමාන කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වෛරස් එකකට බෙහෙත් තියනවා වගේ, vaccines තියනවා වගේ
attitudes වලටත් අපිට vaccines තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙනවා ඒ නරක attitude එක හොඳ කරගන්න අපිට ක්‍රම තියෙනවා. So we are going to discuss these later. Right? So now we are going to talk about some bad strands of the attitude virus. So when we compare attitude with viruses, there are some several similar strands. So like that, attitude has some bad strands. පළවෙනි එක තමයි the teapot behavior එකක් තියෙන අය. අපි කියනවා අර ඉක්මනට කේන්ති යන අය. bad temper එකක් තියෙන අය. කියන්නේ චුට්ටක් නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට කේන්ති යන. අපි කියනවා කොස්තලංගින් මැස්ස යන්න බෑ කියලා. ඒ වගේ කට්ටිය. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ආකල්ප. ඒ වගේ ආකල්ප තියෙන අය. ඉක්මනට කේන්ති යන the teapot. The Mr. or Miss Universe. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් යාට hold කරලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර හිතේ තියාගෙන ඉන්න අය ඉන්නවා. දේවල්. right මොන හරි කිව්වම එයාට ලේසියෙන් අමතක වෙන්නේ නැහැ අර හිතේ තියෙනම එක අවුරුදු ගාණක් යනකම් කියපු දේ අමතක කරන්නේ නැති අය ඉන්නවා the resistance strand ඒගොල්ලෝ වෙනස්කම් වලට කැමති නැහැ ඒගොල්ලෝ බයයි ඒගොල්ලෝ කැමති හැමදාම එකම විදියට ඉන්න මොකක් හරි changing situation එකක් ආපු ගමන් යාලා බයයි ඒකට resist කරනවා කැමති නැහැ adapt වෙන්න කැමති නැති අය they are not flexible. Next one is the not my jobber type. ඒ කියන්නේ ඒක මට අදාළ නැහැ කියලා ඉන්නේ. මට අදාළ නැහැ ඒක. ඔයගොල්ලෝ ඒක බලා ගන්න. මට මගේ ජොබ් එක නෙමෙයි. එයා ඔළුවට ගන්න නැහැ. Tamanට අදාළ නැති දේවල් ඔළුවට ගන්න නැති අය. මට අදාළ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කරගන්න. එහෙම කියලා. The rumor monger. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම නරක දේවල් කටින් කට පතුරවනවා. හැමතිස්සෙම අර gossips වගේම හැමෝටම කීට් කියන කට්ටිය තමයි මේ rumor monger කියලා කියන්නේ. rumor monger. The uncommitted. Uncommitted කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන් හරීම careless. ඒ වගේම තව කෙනෙක් ගැන හිතන්නේ නැහැ. They don't care about anyone. They only think about themselves and they do not want other people and they even don't care about other people. The uncommitted one. Chicken little means they always expect the negativity. හැමතිස්සෙම හිතන්නේ අර වෙන්න පුළුවන් නරකම දේ ගැන. තමයි. ඒ ඔය එක attitude type. එක එක කට්ටිය. එක එක ආකල්ප තියෙන එක එක කට්ටිය තමයි මේගොල්ලෝ. වර්ග. Next one is no name strands. දැන් අර වගේ අර ස්පෙෂල් නමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ teapot එහෙම කියන කට්ටිය නෙමෙයි. හැබැයි මේගොල්ලන්ටත් නරක attitude තමයි තියෙන්නේ. So දැන් සාමාන්‍යයෙන් attitude එකක් නරක නම් ඒගොල්ලන්ට team එකක් එක්ක හොඳට ඉන්න බෑ. team member කෙනෙක් විදිහට work කරන්න අමාරුයි. attitude හරි නැති අයට. මොකද එයාලා දන්නේ නැහැ කට්ටියත් එක්ක කොහොමද රණ්ඩු නොවි වැඩක් කරන්නේ. එකතු වෙලා වැඩක් කරන්න බෑ. හැමතිස්සෙම තමන් ගැන විතරක් හිතන ඒ වගේ character එකක් තියෙන පුද්ගලයෙක්ට හරි අමාරුයි team එකක් එක්ක එකට වැඩ කරන්න. ඒක එකක්. just the minimum. හැමතිස්සෙම එයාලා බලන්නේ පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් contribute කරලා අනිත් අය ලැබුවා පුළුවන් තරම් ඉතුරු දේවල් ටික කරගන්න. දැන් team work එකක් නම් හැමෝටම සමාන part එකක් බෙදලා තියෙනවා නම් මේගොල්ලෝ බලන්න shape වෙලා කොහොම හරි එතකොට හිතනවා මම කරේ නැති වුණාට අනිත් කෙනා මගේ part එකත් එක්ක කරයි. මේක ගොඩ දාන්න ඕනේ නිසා. ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලන්ගේ contribution එක හරියම minimum. disrespectful. කවුරුත් කියන දේවල් අහන්න කැමති නැති හරි stubborn කාටවත් ගරු කරන්නේ නැති අන්න එහෙම character එකක් තියෙන කට්ටිය තමයි මේ bad attitudes තියෙන අය. insubordinate කියන්නේ කවුරු හරි boss කෙනෙක් දෙයක් කිව්වොත් ඒක reasonable දෙයක් කිව්වොත් ඒකට ගරු කරන්නේ නැහැ. ඒක කියන්නේ ඒ කියන මොන හරි නීති රීති වලට හරි එකඟ වෙන්නේ නැති කට්ටිය insubordinate. අර අපිට හරි අමාරුයි යාළුවා කීකරු කරගෙන තියාගන්න කියන්නේ කියන දේ අහන්නේ නැති කට්ටිය තමයි insubordinate කියලා කියන්නේ. Always negative people. They always think about the worst thing. කොයි වෙලාවත් හොඳ දේවල් හිතන්නේ හැම දෙයකම even in a good thing they think about the bad part. කොච්චර හොඳ දෙයක් වුණත් හිතන්නේ නෑ මේක අද මෙහෙම වුණාට මොකක් වෙයිද දන්නේ නැහැ හෙට. කියන්නේ සමහරවිට තමන්ගේ සැලරි එක ගොඩක් අවශ්‍ය ගන්නටත් වඩා තියෙනවා. ඒත් හිතනවා
වැඩක් නැහැ මට ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක මීට වඩා තව පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්න තිබ්බා. අර එහෙම කියලා හැමතිස්සෙම නරකම සැට් ගැන හිතන අය. තා unhappy. කොයි වෙලේවත් සතුටු වෙන්නේ නැහැ මූණ එල්ලගෙන. ඒක තමයි අනිත් ලක්ෂණය. attitudes හරි නැති අයගේ. තා pessimistic. pessimistic කියලා කියන්නේ තර වගේම තම හරීම negative. කොයි වෙලේවත් අර හොඳ දෙයක් ගැන හිතන්නේ නැහැ. හැමතිස්සෙම ඒක නරක bad side එකම තමයි හිතන්නේ. unpleasant කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන් අර මිනිස්සු කැමති જાති කට්ටිය නෙමෙයි. හරිම unpleasant character එකක් තියෙන්නේ. කවුරුත් ආස හිතෙන character එකක් නෙමෙයි. හරි unpleasant අය. attractive නැති කට්ටිය. bad attitude එකක් තියෙනවා නම් කවුරුත් එයාට කැමති නෑනේ. හැමෝම try කරන එයාව ignore කරන්න. මොකද අපි කියන්නේ අපෝ මෙයාත් එක්ක කතා කරමු මගේ දවසේ සවුත් වෙනවා කියලා මිනිස්සු අයින් කරනවා ඒ වගේ අය. එයාව අනිත් අයට හරි unpleasant. එයාත් unpleasant එක්කෙනෙක්. මොකද එයාත් එක්ක කතා කරොත් අපිත් unpleasant වෙන නිසා මිනිස්සු කැමති නෑ වගේ අයව ආශ්‍රය කරනවා. Next one is offers no solution. ඔය bad attitudes තියන අය ප්‍රශ්නකදී උත්තර හොයන්නේ නෑ. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ ඒක තවත් අර වැඩි කරගන්න. ප්‍රශ්න වැඩි කරනවා මිසක් ඒකට solution එකක් හොයන්න they don't even try to find a solution. Right? Surly and tardy. ඒ කියන්නේ හරි වෙලාවට වැඩක් කරන්න නැති කට්ටිය ඉන්නවා. එක්ක හැමදාම කොච්චර කිව්වත් ඔෆිස් එකට එන්නේ පරක්කු වෙලා. කවදාවත් වෙලාවකට වැඩක් කරන්නෙම නැහැ. කොච්චර warnings දුන්නත් වැඩක් නැහැ. එන්නේ නැහැ වෙලාවට වැඩක් කරන්නෙම නැති කට්ටිය. gossipy හැමෝටම කේලම් කිය වටේ උපදුප කී යන කට්ටිය. clock watcher ආපු වෙලේ ඉඳලා යනකම්ම වෙලාව බලනවා. 100ට දෙයන්න තියෙන්නේ තව වැඩ කරනවා නේ. තව පැයකින් මට ඕෆ් වෙන්න පුළුවන් කිය අර ගෙදර යන්න බලාගෙන වැඩට එන කට්ටිය ඉන්නවා. prima donna කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ prima donna කියලා කියන්නේ මොකක් හරි අපි හිතමු ඔපෙරා එකක් හරි මොකක් හරි මියුසික් බෑන්ඩ් එකක් හරි ගත්තොත් ඒකින්න මේන්ම එක්කෙනා අපි කියමු මේන්ම සිංගර් ඔපෙරා එකක් ගත්තොත් ඉතින් මේන් සිංගර්. ඒතකොට හැමෝම එයා දිහා තමයි බලන්නේ. එයා තමයි ප්‍රධාන එක්කෙනා. ඉතින් මේ prima donna type behavior එකක් කියලා කියන්නේ ඒ පුද්ගලයාට ඕනේ එයා highlight වෙන්න. එයා හිතන්නේ එයා ගැන විතරයි. තමන් තමයි අර තමන්ගේ ටීම් එකක් ඉන්නවා නම් හැමතිස්සෙම බලන්නේ ටීම් එකේ ක්‍රෙඩිට් එකක් තමන්ටම ගන්න. තමන් highlight වෙන්න තමයි කැමති. ඒ වගේ ඒවා හරි නරක attitude. ඒක තමයි ඒ behavior එකට කියන නම. Next one is defensive. අර තමන් බේරිලා ඕන එකක්. පුළුවන් තරම් තමන් බේරෙන්න තමයි try කරන්නේ. අනිත් කෙනා වල් වෙලා හරි තමන් බේරෙන්න try කරන characters. Argumentative. කියන්නේ හැමතිස්සෙම තර්ක කරනවා arguments වලට එන. කියන්නේ එහෙමයි. There should be arguments, positive arguments. There should be positive arguments, but even a good one is not when we like for example දැන් අපි හිතමු හොඳ දෙයක් වුණත් අපි argument එකක් constructive argument is better. හැබැයි ඒක constructive නැත්නම් නිකන් බොරුවට argue කර යනවා නම් that's not good. It's a time waste. හේතුවක් නැතුව කියන හැම එකටම බොරු තර්ක ගෙනත් එහෙම කරනවා නම් ඒක වැඩක් නෑ. Argument should be there. But too much isn't good. Right? Work to rule. අර ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ නීතියට. එතනින් එහාට මුකුත් නෑ. ආවා සමන්ට අදාළ වැඩේ කරා ගියා. දැන් මිනිස්සෙක් නිකන් මනුස්සකමට උදව්වක් කිව්වොත් ඒක කරන්න නෑ. අර ඒගොල්ලන්ගේ අදාළ ඩියුටි එකෙන් පිට කිසිම දෙයක් කරන්න නැති කට්ටිය. Abrasive. ඒ කියන්නේ they always try little concern to the feelings of others. අනිත් අය ගැන හිතන්නේ නැහැ. දැන් සමහරවිට අපි හිතරි දෙන්න කතා කරනවා අනිත් කෙනාට මේක කොහොම දැනෙයිද? They are not empathetic. අනිත් කෙනා ගැන හිතන්නේ නැහැ. අනිත් කෙනාගේ feelings ගැන හිතන්නේ නැහැ. සමහරවිට කතා කරන වචන වලින් අර අනිත් කෙනා හරියට hurt වෙන හිතන්නේ නැහැ මෙයාට මොනවා හිතේද කියලා. මේ type behavior එකක් තියෙනවා අපි කියන එක aggressive behavior එකක් කියලා. Very rude. හරි රළුයි. ඒ කියන්නේ හරිම අර අපි කියන්නේ නිකන් අර මෙල්ට් වෙන්නේ නැහැ හදවත. හැමතිස්සෙම අර හරි ගලක් වගේ.
වෙනස් කරන්න අමාරු characters හරි රළුයි. confrontational ගැටුම්කාරී හැමෝත් එක්කම රණ්ඩු වෙන කොයි වෙලේ බැලුවත් රණ්ඩුවක් ඇද ගන්න තමයි බලන්නේ. ඒ වගේ characters ඉන්නවා. next one is disruptive. disruptive කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන් හරි විනාශකාරී. මොන හරි දෙයකට අත් ගැහුවොත් ඒක විනාශ කරලම තමයි ඉවර කරන්නේ. disruptive behavior එක disruptive attitudes තියෙනවා. like politicians in our country very disruptive. අන්තිම පිටතම කාලා ඔක්කොම ඉවර කළාම තමයි අනිත් පැත්තට යන්නේ. inflexible වෙනස් ඒ කියන්නේ අර අපි කියන්නේ මේ flexible නෑ දේවල් වලට අර වෙනස් වෙන්නේ නෑ. කොච්චර වෙනස් වෙන දේවල් තිබ්බද යාලා stable විදියට ඉන්නවා. දැන් ඒගොල්ලන් වෙනස් කරන්න අමාරුයි. and sarcastic කියලා කියන්නේ දැන් හරි හැමතිස්සෙම අර අපි කියන්නේ නිකන් කිංචි පාස් කරන උපහාසාත්මක විදියට කතා කරන එහෙම characters ඉන්නවා. හරිම කියන්නේ තව කෙනෙක්ව කතා කරන්නේ පහත් කරලා නිකන් විහිළුවට අරගෙන අර එහෙම character එකක් ඒක මේ ඔක්කොම bad attitude. පුද්ගලයෙක්ගේ තියෙන්න පුළුවන් නරක ආකල්ප. right? ඉතින් මේ දේවල් නිසා ඇති වෙන දේවල් තියෙනවා. consequence. The consequences are erosion of team spirit. කලින් කිව්වා වගේ අපිට ටීම් එකක් එක්ක වැඩ කරන්න බෑ. මේ වගේ ඇටිටියුඩ්ස් තියෙන එක පුද්ගලයෙක් හරි හිටියොත් අපිට අපේ ටීම් එකක් විදිහට වැඩ කරගෙන යන්න අමාරුයි. ඒකද එයා හැමතිස්සෙම මේ ටීම් එක විදිහට වැඩ කරන්න යන්න දෙන්නේ නැහැ. එක්ක රණ්ඩුවක් ඇද ගන්නවා, එක්ක මිනිස්සෙක්ට හිතරි දෙන්න මොන හරි කියනවා. නැත්තම් කරන වැඩක් මෙලෝඩියක් කරන්න නැතුව ඔක්කොම ක්‍රෙඩිට් එක යා ගන්න බලනවා. right? moral suffers or feelings get hurt. අර මම කලින් කිව්වා වගේ. ඒ වගේ කෙනෙක් හිටියොත් එහෙම හිතරි දෙන්න දෙයක් කිව්වොත් එම අනිත් මනුස්සයා එක්ක දවසම මූණ අවුල් කරගෙන අරයාගේ වචන නිසා. sensitive අය නම් එක්ක අඬනවා. ඒ වෙන මොන හරි යාදින් දවසම වැඩක් කරන්න බෑ ඊට පස්සේ. දවසම සෞතු කරන જાතිය කට්ටිය ඉන්නවා. poor quality service or reputation suffers. Guys, give me 1 minute. Right. Frustration on the part of others because they have to pick up the slack. ඒතර අර මං කියෝ වගේ හරියට දැන් වැඩක් කරන්නේ නැති ටීම් එකක් විදියට වැඩක් කරන්නේ නැති කෙනෙක් හිටියොත් එයාගේ පාර්ට් එක හැමතිස්සෙම කරන්නේ නැතුව මගහරින කෙනෙක් වුණොත් අනිත් කෙනාට එයාගේ කොටසත් එක්ක කරන්න වෙනවා. එයාගේ බරත් අදින්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි නරක ඇටිටියුඩ්ස් තියෙන එක කරන්නේ. ඇටිටියුඩ්ස් කියන එක මේ වෛරස් එකක් විදියට ගත්තොත් අර වෛරස් එක ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා වගේ අර නරක අදහස් ආකල්ප සමානලට අර හොඳ කෙනාටත් යන්න පුළුවන්. අර අපි කියනවානේ දැන් හොඳ පළතුරක් නරක කුණු වෙච්ච පළතුරක් ගාව තිබ්බොත් හොඳ පළතුරක් කුණු වෙනවා. ඒ වගේ තමයි. හොඳ මිනිස්සෙකුත් අර නරක ආකල්ප තියෙන කෙනත් එක්ක ඒ මිනිස්සයාටත් අර ආකල්ප එන්න පුළුවන්. වෛරස් එකක් වගේ. communication suffers. බල හරියට කට්ටියගේ තියෙන විශ්වාසවන්තභාවය සංනිවේදනය අර කතා බහ කරලා දේවල් ඉස්ම ගන්න පුළුවන් හැකියාව නෑ. දැන් කෙනෙක් එක්කෙනාට එක්කෙනෙක් තරහයි සමානලට කියන්නේ සමහරට කිසි වරදක් කළත් නෑ. අර තුන්වෙනි පාර්ශවයේ ඇටිටියුඩ් එක හොඳ නැති නිසා දෙන්නට දෙන මූණ බලන්නේවත් නෑ. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේ bad consequences there. More consequences. Productivity suffers. මේ වගේ දේවල් නිසා වෙන්නේ අපේ organization අපි ගත්තොත් if you think about the organization as a whole, the productivity of the organization will be dropped because of these negative people in the organization. එයාලා හැමතිස්සෙම අර වෛරස් එකක් වගේ අර bad attitude spread කර යද්දී අර මිනිස්සුන්ට හොඳ කෙනාට උනත් එයාට වැඩක් කරගෙන යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. එපා වෙනවා. එයා සමහරවිට හිතනවා
අර කියලා මොකක් හරි කියලාමක් කියලා අර ඒක ඔළුවේ තිබ්බොත් එහෙම ඒක තමයි හිතන්නේ. මට ඇත්තටම ඒ කියලාත් නැහැ. ඒ වුණාට අරයා බොරු කියලා මනස විකෘති කළා. ඒවෙන් අන්තිමට අර එක්කෙනෙක් කාට එක්කෙනෙක් තරහයි මූණ බලන්නේ නැහැ. ටීම් එකක් විදිහට වැඩ කරන්න බෑ. ඒක අන්තිමට ඒක ඉම්පැක්ට් එක යන්නේ ඕගනයිසේෂන් එකේ ප්‍රොෆිට් එක. මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක නැති වෙලා යනවා. කලදායව වැඩ කරන්නේ නැහැ, එෆිෂියන්සි නැහැ. අන්තිමටම කම්පැනි එකේ ප්‍රොෆිට් එකට තමයි ඒක ඉම්පැක්ට් වෙන්නේ නෙගටිව්. Management has to crack down because of perceived dissatisfaction. ඉතින් management එකටත් උතන ප්‍රශ්නේ වෙනවා. මිනිස්සු ඔක්කොම dissatisfy වෙනවා. එක්කෙනාට එක්කෙනෙක් තරහයි. There are several grievances, disputes happen. So the company, even the management cannot manage the organization properly because of bad attitude. Right? But there is a good news too. Attitudes may either influence behaviors or be influenced by behavior. The attitudes කිව්වම ඒක හැමතිස්සෙම නරකම නෑ. හොඳ attitudes තියෙනවා. අපේ ආකල්ප අපේ හැසිරීම වලට බලපෑම් කරනවා. එහෙම නැත්නම් හැසිරීම නිසා ආකල්ප වලට බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු අපි හිතනවා කෙනෙක් ගැන එයා හරීම නරකයි කාටවත් උදව් කරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි අපි දකිනවා එයා අපිට ඒක කවුරු හරි කියපු එකක් කියලා හිතන්නකෝ. අපිට එයා ගැන තියෙන නරක ඇටිටියුඩ් එකක්. හැබැයි අපි දකිනවා දවසක් දෙකක් තුනක් මෙයාව නිකන් ක්ලෝස්ලි එයා දිහා බලන් ඉන්නකොට අපි දකිනවා නෑ මේ පුද්ගලයා අර කියපු දේවල් වලට වඩා වෙනස් මෙයාගේ බිහේවියර් එක. එයා මිනිස්සුන්ට උදව් කරනවා, දන්නේ නැති දේවල් කියලා දෙනවා. ඒකට මට තේරෙනවා මට මෙයා ගැන කවුරු හරි කියලා තියෙන බොරු දෙයක්. මෙයා ඇත්තට මෙහෙම නෙමෙයි. ඒ මිනිස්සුන්ගේ බිහේවියර් එක නිසා අපිට එයාලා ගැන තියෙන ආකල්ප සමහරවිට වෙනස් වෙනවා. අපි නරකයි කියලා හිතන කට්ටිය හොඳ වෙනවා. හොඳයි කියලා හිතන අයගේ බිහේවියර් එක සමහරවිට දැක්කම හොඳටම නරක වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. අපි හිතනවට වඩා සමහරවිට එයාලගේ බිහේවියර් එක ඒකට වඩා වෙනස් නම් අපේ ආකල්ප එයා ගැන තියෙන නරක ආකල්ප හොඳ පැත්තට වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. The bad news is there is no fear. අර ආකල්ප කියන එක අර ගියොත් ඔළුවට ඒත් අමාරුයි වෙනස් කරන්න. ගොඩක් කල් යනවා අපිට දැන්. අර අපි කියන්නේ දැන් සමහරවිට දැන් අපි කියන්නේ ඉන්ටර්විව් එකකට උනත් ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි දවසේ යද්දි මාර ස්මාර්ට් විදියට යන්න ඕන. Because the first impression matters a lot. ඒ first impression කියලා කියන්නේ attitude එක. ඉන්ටර්විව් පැනල් එකට ඔයාගෙන යන attitude එක. එදා ඒගොල්ලන්ට නරකට හැසිරিলা මොකක් හෝ හේතුවක් මත ඕගනයිසේෂන් එකට ආව ගත්තා නම් අර ඉන්ටර්විව් පැනල් එකේ කට්ටිය එක කතා වෙච්ච එක ඔයා කම්පැනි එකෙන් අයින් වෙනකම් ඔයාගේ ඇටිටියුඩ් ඔයා ගැන තියෙන ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ ඇටිටියුඩ් එක කාලයක් යද්දි වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අර මං කිව්වාගේ ඔයාගේ බිහේවියර් එක මත but it's hard to change an attitude of a person, right? So now we are going to watch a small video regarding your attitude is everything, something related to attitude. %80 of success is psychology, 20% is mechanics. And the problem is most people live in their heads. They have their dream, they have their goal, they have the desire, they get hyped up about it, they get fearful about it, and they just don't execute. See, when you are not filling your life with the things that you are capable of doing, then there are gaps in your life. And what we do when we're not living out our true identity, we begin to fill the gaps. We fill the holes with garbage, alcohol, drugs, worry, self-destructive behavior. So when you begin to look at your life and you know that you're not doing what you can do because you have allowed yourself to be held captive by your fears. Now, when you don't have a true appreciation and acceptance for who you are, and you allow yourself to be immobilized by fear, what happens in the process is that you begin to abuse yourself. You begin to sabotage your life, you begin to sabotage your dreams, you begin to unconsciously work against yourself. You become your own worst enemy. So what do you do about that?
I need a mission. We all need a mission. That's what life should be, is a mission. That's what gives your life purpose and focus and drive and ultimately satisfaction. There's things that you know you're supposed to do as a human being, things that you know are going to improve your life. Do those things. There's things that you know are going to make you a worse person and make your life worse. Don't do those things. And sometimes people ask me what to do if they don't know what their mission is or what their mission should be. And I tell them, if they're in that situation, go help someone. Go help someone else. Make that your mission, because that will make you better and it'll make the world better. And eventually from that, you'll see what your mission is. Well, you begin to realize that your dream and your gifts have so much meaning and so much value for you, till your hunger for them will give you a special drive. As you work on yourself, as you begin to acknowledge your true identity, the true power that you have, the true capacity you have to bring about change, the miracle working power that you have within yourself to do the things that you want to do. You only live once, so do what you feel passionate about. So I'll start with this. Your life is a physical manifestation of the conversation going on in your head. I'm gonna start with that. Can we just speak for like 24 hours on this? I love this. Right. Your life is a physical manifestation of the conversation going on in your head. So if you said nothing but thought everything, your life is going to show up to make your thoughts true. So you have one job. You have one job in your life for you, to make what you think about life true, so that you're not wrong. You don't want to walk around wrong, 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 wrong. You want to be right about the life you see. So you're going to work hard to produce the life that you talk about in your mind. Whether that life is no one loves me, I'm all alone. You can be in a group of people and you will think, I'm so alone. And you will feel alone, and things will show up to co-sign your loneliness just because you're looking for that. And so if you start with, I'm gonna say the mind, like the mind is that thing. The mind is the core engine. It starts all things. It shuts all things down. When I start thinking something different, I'm like, hold on, stop. I want to think something. I shut down that behavior. I shut down that outcome. When I birth something, I birth it in my mind. I focus on my mind. I see myself there in my mind. Before I got on with you, I was doing guided visualizations. I'm recording them. So people, and I mean, they're juicy. And I'm saying, see yourself here. Because if you can see it, and then the key is evoke the emotion as if you were there. Right? And that's why people who are sad all the time are sad, because they're thinking of things that make them sad. And then the emotion follows the thoughts. So I'm going to say everything starts with your thought, Liz. But let me just say this. When you speak your future into the world. You speak your future. Whatever you say, whatever falls off your tongue, when you say I am, right? The unconscious mind says, and you are so. Whatever comes on the other side of that. And so you ask me a hard question, which one is most important? It starts with the thought. I think the thought is that's where everything originates. And then you add a whole lot of turbo boost to it with your tongue. Most people are not living their dreams because of fear, ladies and gentlemen. I was in Columbus, Ohio yesterday, speaking for a particular Ohio department. Young lady named Karen who greeted me, who organized the event, very talented, very skillful. And she was talking about she wanted to become involved in the consulting business. I said, well, aren't you doing it? I said, you have the abilities. I said, you're not here because they like you. You're here because you're doing the job. You're making things happen. And she came up with all kinds of ideas, but finally she said, I guess I can't see myself doing it. I guess I'm afraid. Fear, limited vision, and lack of self-esteem is what keep most people doing things they don't want to do. I flew from Columbus, Ohio to Denver, Colorado to a major communications company.
And the person that picked me up at the airport told me about the fact that the company was planning on having a major downsizing. And they offered some of the employees there an early retirement, and some of them will earn as much as $300,000. And they said, this is the last time that you can take this offer. If you don't do it, when we have the downsizing, you might be among those who will lose their jobs, and all you will get is your severance pay. And only 50% of the people who were eligible to take the $300,000 took it. The others were afraid to take a chance on themselves. The others couldn't see themselves beyond that company. They couldn't see life after that company. The same reason that people stay in relationships where they're abused or they're unhappy or it's unfulfilling. They can't see themselves beyond that relationship. They can't see themselves enjoying life without that person. They think that this is all that they can do. The same reason that people get stuck at a certain level in life. They can't see things being better for them. And they think that this is it and this is all they deserve. This is all they've ever seen. It's been passed on to them. And they think that this is it for them. Oh no. Everyone experiences extreme stress at some point in their life. I don't care who we are. Something happens outside our control and it hits our life and it knocks us on our tail. It might be a health stress. It could be something with your family. It could be economic, career. It could be something emotional that happens, biochemical. There's so many things. It could be an environmental situation that had nothing to do with you. Every one of us in our lifetime are experiencing extreme stress these days because of the economy and the way we respond to it. The majority of people are experiencing some form of extreme stress, at least according to polls. Stress doesn't come from the facts. Stress comes from the meaning that we give. Yes, those things have happened, but the real question is, if we fight what's happened, we've got a problem. We got to decide, what are we going to do with what's happened in our life? How are we going to take this? How are we going to mold this? How are we going to turn our life around? Because when you come up with a new meaning, you get a new life. Well, we're going to take a look at something from a different perspective. We're going to ask you this question. What is the single force that controls the quality of your life? If there was one gift our Creator has given us, or the universe, whatever you believe, what is it? What is the one power that you have right now in this moment that can change everything? You have it, I have it, we all have it. This one singular individual power that can change anything in our life, regardless of what's happened to us. And I know you know the answer. The answer is the power of choice. The one thing we have in this world is we can't control the events, but we can choose what to focus on, we can choose what things mean, and we can choose what to do. Those three choices, those three decisions really control our life. It's not so much the conditions of our life that control our destiny as much as the decisions of our life. Try for a second to think about something. Think about your life. And just think about, are there a few decisions? If I were to ask you 2 decisions you made in your life, you know, that if you would have made a different decision, you would have a totally different life. I mean, it may be a life may have been better, it may have been worse, I don't know, but you would have a different life. I'm not asking you to buy into the fact that you should have known the answers. I just want you to see the power of a decision. How is your life better today because of a decision? Here is something else exciting. It's possible for people of modest means to start a wealth plan. You don't have to be wealthy to have a wealth plan. You don't even have to be healthy to start a health plan. All you have to be is smart enough to say, hey, I've got the wrong plan, and I'm going to get around someone who has a better plan and make it my plan. So find some successful people to help you fill out your success plan. Find somebody healthy to get your better health plan going. Find somebody living a unique lifestyle to develop your lifestyle plan. This is called association on purpose, getting around the right people by expanding your circle of influence. I have a really unique friend. I'm always trying to find more ways to spend more time with him. He's the big game hunter, millionaire, businessman, traveler, and in my opinion, one of the world's great philosophers. He has 2 special gifts among many that make it worth all the time I can possibly spend with him. And those gifts are, 1, the ability to absorb, the ability to soak up a day and all of its events. His memory is uncanny. I swear he remembers in detail almost every day of his life
and every book he's read. I think it is more exciting for him to go to Spain and come back and tell you about it than it is to go yourself. And the reason is, when he's there, he doesn't miss anything. He picks up the sounds and the colors, the experiences and the happening. He absorbs like people, the whole scene. Then he has this second unique gift, the gift of expression. He can put all these thoughts, touch, and felt in exciting words. When he talks, you can feel the water lapping on your feet. You can see the color, you can smell the aroma of the flowers and the food. What great gifts to observe and to express. If I spend a day with him, I get my time's worth. He can put a year into a day's conversation. It leaves you spellbound. He can read a book in flawless detail, give you a capital verse, and more often than exciting than if you read the book yourself. From Shakespeare to the Beatles, from Africa to Beverly Hills. Right. So let's write a small note. Write heading. Attitude. Under that, right? Attitudes are evaluation. Attitudes are evaluation. People make about objects. People make about objects. Idea. Event. Or other people. Attitudes can be positive or negative. Attitudes can be positive or negative. First up, explicit attitudes. Explicit attitudes are conscious beliefs. Are conscious beliefs that can guide decisions. That can guide decisions and behavior. And behavior. Implicit attitudes are
unconscious belief that can still influence decisions and behavior. Attitudes can include up to three components which are cognitive, emotional, and behavioral. For example, Jane believes that smoking is unhealthy. Feels disgusted Sorry, ma'am, can you repeat that again? Jane believes that smoking is unhealthy, comma, feels disgusted when people smoke around her and avoids being in situations where people smoke. ඉතින් එක්සැම්පල් එක දුන්නේ අර කලින් කියපු 3 components වලට. කියන්නේ attitude එකක් නම් ආකල්පයක් නම් ඒකේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. cognitive part එකක් තියෙනවා, emotional part and the behavioral part. cognitive කියලා කියන්නේ එතන මේ example එකේ තියෙනවා එයාගේ මනසෙන් එයා හිතනවා smoke කරන එක හොඳ නැහැ. ඒක තමයි cognitive part එක. emotional කියලා කියන්නේ එතන මානසික වේයාට තේරෙනවා හරි ස්මෝක් කරන එක හොඳ නැහැ. එයා ස්මෝක් කරන කව හරි දැක්කොත් එයා කැමති නැහැ. එයාට අප්පිරියයි. ඒක disgusted. එයා කැමතිම නැහැ. ඒක emotional part එක. ඒ දෙක නිසා මෙයාගේ චර්යාව වෙනස් වෙනවා. කවුරු හරි ස්මෝක් කරනවා නම් එයා ඒ තැන avoid කරලා යනවා. අයින් වෙලා යනවා එතන. That is the behavioral part.
Then again write a subheading. Dimensions of attitude. Dimensions of attitude. First one is attitude strength. Attitude strength. Under that, right? Strong attitudes are those. Strong attitudes are those that are firmly held, that are firmly held Sorry. that are firmly held. And that highly influence and that highly influence the behavior. The behavior. Full stop. Attitudes that are important. Attitudes that are important to a person, to a person tend to be strong. Tend to be strong. Attitudes that people have, that people have a vested interest, a vested interest is also tend to be strong. Is also tend to be strong. First off. Furthermore, furthermore, people tend to have, people tend to have stronger attitudes, stronger attitudes
about things, about things. Comma, events, comma, ideas, or people they have considerable knowledge, or people they have considerable knowledge and information about. And Sorry, ma'am, can you repeat it? Configurable. considerable knowledge and information about. Second dimension is attitude accessibility. Attitude accessibility. Under that, right? The accessibility of an attitude, the accessibility of an attitude refers to the ease, refers to the ease, E-A-S-E, ease, with which it comes to mind, which it comes to mind. First off, in general, highly accessible attitudes, highly accessible attitudes tend to be stronger, tend to be stronger. Third dimension, attitude ambivalence. Attitude ambivalence. A-M-B-I-V-A-L-E-N-C-E. Under that, right? Ambivalence of an attitude, ambivalence of an attitude refers to the ratio, refers to the ratio of positive and negative evaluations positive and negative evaluations that make up that attitude, that make up that attitude. Ambivalence කියන්නේ අර දෙගිඩියාව කියන්නේ mixed feelings. එකක් නැහැ. Full stop. The ambivalence of an attitude increases, the ambivalence of an attitude increases
as the positive and negative evaluation, as the positive and negative evaluation, get more and more equal, get more and more equal. Right. Then again write a heading, subheading. Effects of negative attitude. Effects of negative attitude and measures to overcome them. And measures to overcome them. Then write as a paragraph. Bad attitudes in the workplace. Bad attitudes in the workplace might include laziness, comma, tardiness, comma, rudeness, comma, rumor mongering, RUMOR, space, MONGERING, or any other attitude, or activity, that lowers overall morale. First off, someone's negative attitude could be due to personal problems. First off, an employee might be having
romantic problems, romantic problems, comma, financial difficulties, financial difficulties, or a medical situation, or a medical situation Ma'am, sorry, ma'am, can you repeat it again? yeah, an employee might be having romantic problems, comma, financial difficulties, or a medical situation, or a medical situation that influences behavior at work, that influences behavior at work. Then write as point. First one, some consequences because of the bad attitudes, right? First one is decreased productivity and performance. Decreased productivity and performance. Under that, right? Bad attitudes spread. Bad attitudes spread. Full stop. A single person's bad attitude can have a huge effect, can have a huge effect on the operation of the business, on the operation of the business. Second point, bad attitudes make for unhappy customers. Bad attitudes make for unhappy customers.
Sorry, ma'am, can you repeat it again? Is that the second point, like decrease productivity Yeah, and yeah, performance? yeah, it's the second point. Bad attitudes make for unhappy customers. That's the second point. Under that, right? If the company's customers, encounter bad attitudes, from the employees, comma, they won't come back. So stop. Customers don't want to deal with rude representatives, and employee apathy, apathy, leads to blow down, What is that, ma'am? Leads to, can you spell the word? leads to blown, BLOWN, blown. Project deadline, and incomplete fulfillment of orders, employee apathy කියලා කියන්නේ යාළගේ කියන කම්මැලිකම උදාසීනත්වය. Monitoring the performance of employees, who deal directly with customers,
might head off some trouble, might head off some trouble, comma, but a more effective approach, but a more effective approach Effective. approach is to deal with the underlying causes, the underlying causes to raise the morale of, to raise the morale of the entire workplace, the entire workplace. Next point, identification of problem situation, identification of problem situation. Under that, right? Sometimes one person is the clear cause, one person is the clear cause, of an organization's problem, of an organization's problem. Other times, the company needs to identify, the company needs to identify underlying causes, underlying causes for general discontent, for general discontent. So stop. For example, if the company enforces unreasonable deadlines for projects, unreasonable deadlines
for project. The employee have to work overtime, to meet the company's expectations. Therefore, the company can expect employee resentment. Resentment කියන්නේ සමන අමනාපය වගේ idea එකක්. Next point. Look for resolution. Under that, right? For example, if an employee consistently voices Sorry, ma'am, what is that? Consistently? voices, VOICES, voices. Unreasonable complaint, comma, take that person aside, for a private discussion. Full stop. Try to come to an an equitable resolution
equitable resolution. Try to come to an equitable resolution, but warn the employee that you won't tolerate negative influences in your business. Right. So now we are going to talk about some theories regarding to this attitudinal changes. Right? There are several theories regarding to these attitudinal changes. First one is persuasive communication work. So we are going to talk one by one in coming slides. Second one is balance theory, cognitive consistency, cognitive dissonance, and planned behavior and congruity theory. So let's talk about one by one. Persuasive communication. ඒ කියන්නේ අර බලපෑම් කරන්න පොළඹව ගන්න පුළුවන් විදිහට කෙනෙක්ට දෙයක් කියන්නේ කොහොමද? දැන් ඔය marketing people, they know this persuasive communication very well. They can persuade us to buy something from them. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිව පොළඹවන්න අපි attract වෙන විදිහට කතා කරලා යාළුවගේ මොන හරි product එකක් කියනවා නම් අපිට sell කරන්න. ඒක තමයි සාමාන්‍ය persuasive communication කියලා කියන්නේ. Right? Changes in attitudes can result in the absence or presence of reward. ඒතර සමහර වෙලාවට අපි ගන්න නෑම කියලා හිතන් ඉන්න. attitude එකක් තියෙන දෙයක්, තියෙන බඩුවක් මොකක් හරි. යාළුවට පුළුවන් අර අපි ගන්න නෑම කියලා තිබ්බ attitude එක positive attitude එකක් කරලා අපිව ඒ බඩුව ගන්න තත්ත්වයට පත් කරනවා. Persuasive communication is a one method to change attitude. දැන් මේ theories අපි use කරන්නේ අර අපේ තියෙන attitude change කරන්න use කරන theories තමයි මේවා. පළවෙනිම එක attitude එකක් change කරන්න පුළුවන් පළවෙනිම ක්‍රමය තමයි කෙනෙක්ව පොළඹව ගන්න පුළුවන් විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන එක. right? salesman කෙනෙක් ගත්තොත් එයාට පුළුවන් අපිව පොළඹව ගන්න එයාගේ බඩුව සල්ලි දීලා අපිට ගන්න හිතෙන විදිහට එයාට පුළුවන් කතා කරලා අපිව attract කරගන්න. So one example for this persuasive communication. Acceptance or resistance to an attitude or opinion is dependent on the incentives or rewards that are offered in communication with those involved. So මේ attitude එක change වෙන එක සමහර වෙලාවට අපිට ලැබෙන reward එක මත change වෙනවා. ඒ සමහරවිට අපි කරන්නේ නෑම කියලා හිතන දෙයක් කරොත් ලැබෙන gift එක දිහා බලලා අපි කොච්චර කරන්නේ නැහැ කියලා හිතුවත් අපි අන්තිමට අර gift එක හොඳ නිසා ඒක කරන්න යන වෙලාවක් තියෙනවා. සමහරවිට හිතනවා අපි මේ ප්‍රොමෝෂන් එක නම් ගන්න නැහැ. දැන් මට මේ ඇති. ඕනට වඩා වගකීම් ගන්න බෑ කියලා අපි හිතාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි අපි දකිනවා ඒ ප්‍රොමෝෂන් එකේදී සැලරි එක මන්ට දැන් තියනකට වඩා දෙගුණකින් විතර වැඩි වෙනවා කියලා. එතකොට අර සැලරි එක වැඩි වෙන නිසා අර ගන්න නැහැ කියලා තිබ්බ ප්‍රොමෝෂන් එක ගන්නෙ නැහැ කියලා තිබ්බ ඇටිටියුඩ් එක මම චේන්ජ් කරගත්තා. නෑ මම මේ ප්‍රොමෝෂන් එකට try කරනවා කියලා.
because of the attractive salary package. Attractive salary package changes my attitude. So it's a kind of persuasive communication. ඒගොල්ලෝ ඇඩ්වර්ටයිස් කරනවා හොඳ සැලරි පැකේජ් එකක් ඒකෙන් අර යන්නේ නැහැ කියලා හිතන කෙනාවත් කොළඹව ගන්න පුළුවන් විදිහට ඇප්ලයි කරන්න. Right? So the next theory is balance theory. Balance theory means when beliefs are unbalanced, there is a disruption in equilibrium of a system and then pressure to change attitude. හිතන්න දෙන්නෙක්ගේ තියෙන මොන හරි විශ්වාසයන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක අතර බැලන්ස් එකක් නැහැ. එහෙම වුණොත් එතනද අර ඉක්විලිබ්‍රියම් කියන්නේ සමතුලිතතාවය. ඒතර ඒ සමතුලිතතාවය බිඳ වැටෙනවා. දෙන්නෙක්ගේ තියෙන විශ්වාසයන් දෙකක් ගැලපුණේ නැති වුණා. අන්න එතකොට ඒ විශ්වාසයන් දෙක ගැලපෙන්නේ නැති වෙලා ඒ සමතුලිතයේ බිඳ වැටෙන එක හේතු වෙනවා අපේ ඇටිටියුඩ් එක වෙනස් වෙන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට මොන හරි දෙයක් ගැන තියෙන බිලීෆ් එකක් කියලා දන්නකො. අපි හිතමු පොලිටික්ස් ගැන. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අපි හිතමු හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ්. දෙන්නට පොලිටික්ස් ගැන තියෙන views දෙකක්. එතකොට views දෙකක් නිසා එයාලගේ අතරේ තිබ්බ ඉක්විලිබ්‍රියම් එක. එහෙම නැත්නම් අර තිබ්බ සමතුලිතතාවය ආගියු කරගෙන යනකොට ඒක බිඳ වැටෙනවා. කොයි වෙලාවදී හරි. මොකද එක්කෙනෙක් එක පාටි එකක් හොඳයි කියද්දී අනිත් කෙනා කියන්නේ නෑ අර පාටි එක තමයි හොඳ කියලා. ඔහොම ගිහිල්ලා එක තැනකදී දෙන්න අතරේ තියෙන සමතුලිතතාවය බිඳ වැටෙන තැනක් වෙනවා. අන්න එතනදී අපේ තිබ්බ ඇටිටියුඩ් චේන්ජ් වෙනවා. එක්කෝ අපිට හිතෙනවා එක්කෝ මට හිතෙනවා අරයා කියන එක ඇත්ත. මගේ පොලිටිකල් බිලීෆ් එකට වඩා එතන තියෙනවා ලොජික් එකක්. කියලා එක්කෝ අපි ආ කියන දෙයට එකඟ වෙනවා. ඒක එක විදිහකින් අපේ ඇටිටියුඩ් එක චේන්ජ් වෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් අපි එකඟ වෙන්නේ නැහැ. අපි අපේ මතයෙන් ඉන්නවා. ඉඳලා අපි අරයට කෑ ගහලා බැනලා ඒක එක ඇටිටියුඩ් එක. අපිට යා කියනවා ඔයා වැඩක් නැහැ. ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ මං කියන එක. කියන එක it's another kind of attitudinal change. Another kind. ඒ වගේ අර සමතුලිතතාව බිඳ වැටෙන්නේ තමයි ඒ සිටුේෂන් එකේදී තමයි අපේ ඇටිටියුඩ් එක චේන්ජ් වෙන්නේ. It can be a positive attitudinal change or it can be a negative attitudinal change. So the two main factors that affect balance are sentiment and unity. එතකොට මේ balance එක වෙනස් වෙන්න, මේ balance එක නැති වෙන්න, equilibrium එකට හානි වෙන්න බලපාන දේවල් දෙකක්, factors දෙකක් තියෙනවා. First one is sentiment and second one is unity. එක්ක අපි දෙයක් අප්‍රූව් කරද්දී ඇඩ්මයර් කරද්දී ඒකට කැමති වෙද්දී අපිට හිතෙනවා අනිත් කෙනා කියන දෙයට අපි ඇත්තටම කැමති වෙනවා. අපේ බිලීෆ් එකට වඩා අපි හිතනවා හරි මම මේ හිතන දෙයට වඩා මෙයා කියන දේ පොයින්ට් එකක් තියෙනවා කියලා අපි ආව අප්‍රූව් කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ආවේ ස්පීච් එකට කැමති වෙනවා. නැත්නම් අපි මේ පුද්ගලයාව ඇඩ්මයර් කරනවා. ඒ නිසා අපි පිළිගන්නවා මෙයා කියන දේ හරි. දැන් හිතන්න මගේ රෝල් මොඩල් එකක් ඉන්නවනම් සමහරට මම වැරදි කියලා හිතන දෙයක් එයා කිව්වොත් නෑ ඒක හොඳයි කියලා මම එයාට කැමති නිසා ඒ බිලීෆ් එක පිළිගන්න වෙලාවක් තියෙන්න පුළුවන්. අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන්. මගේ රෝල් මොඩල් එක කියන නිසා මම කොච්චර මගේ බිලීෆ් එක නෙමෙයි වුණත් එයා කියන නිසා මම මේක පිළිගන්න වෙලාවක් තියෙනවා. එතකොට අපේ එක පැත්තකින් අර සමතුලිතතාවය නැති වෙලා ඇටිටියුඩ් එක චේන්ජ් වෙන එක වෙලාවක්. or sometimes the unity. අපිත් එක්ක ඉන්න හැමෝම කැමති මං විතරක් අකමැති. ඒ හැමෝම කියන දේවල් අහලා මට හිතෙනවා ඇත්ත වෙන්නේ නැති. ඔන්න ඔය මමත් කැමති වෙනවා කියලා. හැමෝගෙම සිමිලර් views තියෙදි මගේ විතරක් වෙනස් එකක් තිබ්බොත් එක පොයින්ට් එකකදී මට හිතෙනවා නෑ මගේ view එකට වඩා හැමෝම මෙතන බහුතරයක් කියන්නේ මේක ඒක නිසා මගේ view එක මම වෙනස් කරගන්නවා කියලා. Majority, because of the majority accept, I tend to change my attitude. Because of the majority. බහුතරයක් නිසා මම මගේ බහුතරයක් කැමති වෙච්ච දෙයකට වඩා මගේ අදහස වෙනස් නිසා ඒත් මම හිතනවා නෑ මම එක්කෙනායිනේ අතර ගොඩක් ඒ දෙයට ඕකේ එහෙනම් මං විතරක් මේ බොරුවට ඇදලා තේරුම් ගන්න නෑනේ මමත් එන ඕකේ වෙනවා කියලා අර මම චේන්ජ් කරගන්න. Right? So these are some of the factors that affect the balance.
when there's a disruption of the equilibrium of belief, that tends to change our attitude. That situation tends to change our attitude. That's the balance theory. Third one is consistency or dishonor. Give me 1 second. Consistency or dissonance. That means people will try to maintain consistency among their beliefs and make changes when this does not occur. සාමාන්‍යයෙන් අපි දෙයක් විශ්වාස කරනවා නම් අපි කැමති ඒක දිගටම මේ විශ්වාස තියාගෙන ඉන්න. දැන් අපි හිතමු එක්ක අපේ ආගම ගැන. එක්ක අර කලින් වගේ අපේ දේශපාලන මතය ගැන. අපි කැමති ඒක එකම කන්සිස්ටන්සි එකකින් තියාගන්න. එකම විදියකට දැන් අපි කැමති අපි අදහන ආගම දීර්ඝ කාලයක් අදහන්න. අපි කැමති නෑ. ඉතින් අපි එකපාරට කැමති වෙන්නේ නෑ අපේ ආගමක් වෙනස් කරන්න. ඒ අපේ බිලීෆ්ස් එක. අපි හිතනවා ඕකේ මං ඉස්සර අපේ අම්මත් මෙහෙම තාත්තත් මේ ආගමේ ඒක නිසා ඉතින් මමත් මේක විශ්වාස කරනවා. මේ කියන දේ මම විශ්වාස කරනවා කියලා මම ඒක විශ්වාස කරනවා. හැබැයි අපිට තේරුණොත් එහෙම ඒ අපි විශ්වාස කරන දේට වඩා ඇත්ත දේ වෙනස් කියලා අන්න අපි පටන් ගන්නවා අර දිගටම හිතාගෙන ආපු දේ වෙනස් කරන්න. So that is the exact thing that happens to our country right now. We tend to believe that these two parties will make our country in a better way, but at one point we tend to recognize that no, those two parties cannot do anything better to our country. So that's where the revolution happens. ඒක පොයින්ට් එකකදී අපිට තේරුණා අපි බිලීව් කරන දේට වඩා අපි විශ්වාස කරන දේට වඩා රියැලිටි එක වෙනස් කියලා අපි කොච්චර දිගට ඒක විශ්වාස කරත් අපි එතනින් එහාට ඒ විශ්වාසය නවත්තනවා. අන්න එතනදී අපි අර සමතුලිතතාවයේ බිඳ වැටෙනවා. අපේ ඇටිටියුඩ් එක චේන්ජ් වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් අපේ රටට වෙලා තියෙන එක අපි ඉස්සර ඉඳලාම හිතුවා ඕකේ අර ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක මේක හදයි කියලා. හැබැයි එක පොයින්ට් එකකදී රටේ මිනිස්සුන්ට තේරුණා නෑ මේක වෙන්නේ නෑ කියලා. දැන් යාලා they want a change. දැන් ඒගොල්ලෝ වෙනසක් වෙනුවෙන් ඒගොල්ලන්ගේ attitude එක change වුණා. හැමදාම හිතාගෙන හිටපු හැමදාම ගිහින් ඡන්දේ දාපු කට්ටිය නැතුව වෙන කෙනෙක් ගේන්න ඕනි කියලා තැනට change වුණා attitude එක. That is exactly this. අපිට තේරුණොත් ඒ consistency එක අපේ විශ්වාසයන් වල තියෙන flow එක තැනකදී කැඩෙනවා කියලා එක තැනකදී ඒක ඕකේ වෙන්නේ නැහැ කියලා ඇත්ත රියැලිටි එකත් එක්ක ඒ ෆ්ලෝ එක ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා we tend to change our attitude. So attitude change is caused by conflict among beliefs. අර විශ්වාස කරපු දේවල් අතර ගැටුමක් තිබ්බොත් තමයි අපිට හිතෙන්නේ ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. නැත්තම් අපි හිතාගෙන හිටපු දේ අදටත් අපිට එහෙමම හිතනවනේ අපිට මේ ප්‍රශ්න ආවේ නැත්තම්. දැන් අපිට කන්න නැති උනේ නැත්තම් අපි හොඳට කාලා දීලා ලයිට් උත් තිබිලා අපි හොඳට හිටියා නම් අපිට හිතෙන්නේ වෙනසක් ඕනි කියලා. අපිට ඒක හිතෙන්නේ ඒ වෙනසක් ඕනි කියලා අපේ ඇටිටියුඩ් එක චේන්ජ් උනේ අපිට තිබ්බ ප්‍රශ්නත් එක්ක. අපි හොඳ ජීවිතයක් ගෙවුවනම් අපිට එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් අපේ ජීවිතය අන්තිම නරකට වැටලා තියෙන නිසා තමයි අපිට හිතෙන්නේ නෑ we need a change to overcome this. तर හැමතිස්සෙම conflict එකක් තිබ්බොත් ගැටුමක් තිබ්බොත් තමයි අපේ attitude එක change වෙන්නේ. හොඳට normally තියෙන අර smooth 100ක් වගේ තියෙද්දි attitude change වෙන්නේ නැහැ. 100ක rough වෙද්දි තමයි කියන්නේ අර මුහුද වුණත් සුමුදුවට තියෙද්දි අපේ attitude change වෙන එක rough වුණොත් තමයි ඒක අපි වෙනස් වෙන්නේ. situation එක පීඩාකාරී වෙන්න අපේ attitude change වෙන වේගය වැඩි. Right? Next one is planned behavior. Planned behavior means attitudes influence behavior along with two factors. ඉතින් මෙතනදී අපි
කියන්නේ the relationship between attitudes and behavior. So there's an example as this: teenagers who smoke, they always think that their peer group also smoke. The other people also smoke like this. They tend to believe that I am smoking. Because of I am smoking, the others also smoke like this. එතකොට දැන් මම හිතනවා මම ස්මෝක් කරන කෙනෙක් නම් මම ඒක හැමතිස්සෙම අර ඒකට ඕකේ වෙන විදිහට කතා කරන්න ඒක නරකයි කියලා මම පිළිගන්න කැමති නෑ. මම ස්මෝක් කරනවා ඒක ඇඟට හොඳ නෑ කියලා පිළිගන්න මම කැමති නෑ. මම හිතනවා මම ස්මෝක් කරනවා මං වගේ මනිත් අය ස්මෝක් කරනවා. මගේ යාළුවෝ ස්මෝක් කරනවා. යාළුවන්ගේ තාත්තලා ස්මෝක් කරනවා. ඒ හින්දා ස්මෝක් කරන එක it's not a bad habit කියලා මම මටම කියාගන්නවා. හැබැයි ඔයාලට කවුරු හරි පෙන්නුවොත් නෑ මෙච්චර මේ සිගරට් බොන නිසා මෙච්චර කාලයක් කැන්සර්ස් වලින් මැරිලා තියෙනවා. මෙච්චර ප්‍රමාණයකට මේ වගේ මුඛ්‍ය ආශ්‍රිත කැන්සර්ස් හැදිලා තියෙනවා. කියලා ඔයාලට කවුරු හරි ස්ටැටිස්ටික්ස් උත් එක්ක ඩොකියුමෙන්ටරි එකක් පෙන්නනවා. අන්න ඔයාලට තේරෙනවා නෑ මං හිතපු දෙයට වඩා රියැලිටි එක වෙනවා. එහෙනම් මම ස්මෝක් කරන එක නවත්තන්න ඕනි කියලා. එතකොට මගේ behavior එක change වෙනවා. attitude එක change වෙද්දි මගේ behavior එක අර smoke කරන මගේ behavior එක නැති වුණා. මම smoke කරන එකෙන් අයින් වුණා. එතකොට එක්ක සමාජයේ තියෙන social norms හින්දා or beliefs about one's personal ability to perform a specific behavior මං කියවගේ හැමෝම smoke කරනවා කියලා මං හිතනවා. හැබැයි මට කවුරු හරි ඔප්පු කරලා පෙන්නනෝ නෑ. හැමෝම smoke කරන්නේ නෑ. මෙච්චර percentage එකක් විතරයි රටේ ස්මෝක් කරන්නේ. ඒ කරන අය ගලොත් මෙච්චර percentage එකක් මැරෙනවා මේ ලෙඩ හැදිලා. අන්න මට තේරෙනවා නෑ මම හිතුවට හැමෝම ස්මෝක් කරනවා කියලා නෑ හැමෝම මේ නරක පුරුද්ද ඉන්නේ නෑ. අපි වගේ සුළුතරයක් විතරයි ඒකින්. එහෙනම් මම මේකෙන් අයින් වෙන්න ඕන කියලා අර යාටම තියාගන්න. That's the planned behavior. Right? Next one is congruity theory. Assumes attitudes are simplistic and tend towards extremes. Assumes that if a liked and disliked object become related, the feeling toward both will become more neutral. Congruity theory එකේදී කියන්නේ හිතන්න වෙනස් අදහස් තියෙන දෙන්නෙක් හිටියොත් දෙපැත්තක ඒ දෙන්න අතර හැමතිස්සෙම අදහස් වල ගැටුමක් තියෙනවා. හරිද? දැන් ඉතින් දැන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අපි හිතමු මොකක් හරි නඩුවක් කියලා සාක්ෂිකාරයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ජජ් ඉන්නවා. දැන් සාක්ෂිකාරයෝ දෙන්නම එකම අදහස නම් කියන්නේ අර ජජ්ට ජජ්මන්ට් එකක් දෙන්න ලේසි. දෙන්නම එකම කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් ඒක හරි වෙන්නේ නැති කියලා එයාට assume කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හිතන්න දෙන්න අදහස් දෙකක් නම් කියන්නේ අරයට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද හරි මොකද්ද වැරදි කියලා. දෙන්න දෙකක් කියන නිසා. එතකොට එයාට ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා. මේක හරියට මොකද්ද ඇත්ත කියලා හොයලා බලන්න. ඒ වගේ තමයි කියන්නේ. වෙනස් අදහස් වලින් ඉන්න දෙන්නෙක් හිටියොත් අපි එක්කෙනෙක්ව මධ්‍යස්ථ එක්කෙනෙක් විදිහට තිබ්බොත් ඒ මධ්‍යස්ථ එක්කෙනාට දෙපැත්තෙම බලපෑම් දෙනවා. මොකද දෙන්නගේ අදහස් දෙකක් නිසා. හැබැයි මධ්‍යස්ථ එක්කෙනාට බලපෑම් දෙන්නේ නැහැ දෙන්නටම තියෙන සමාන අදහස්. ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. දෙන්නම එකම නම් කියන්නේ අර මධ්‍යස්ථ පුද්ගලයන් තීරණයකට එන්න ලේසි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට අපි හිතමු අර අපි කැමති දේ සහ අකමැති දේ දෙකම රිලේටඩ් නම් අපිට ඩිසිෂන් එකක් ගන්න අමාරු නෑ. අපේ ෆීලිංග්ස් නියුට්‍රල්. හැබැයි ওই දෙක අතර චේන්ජ් එකක් තිබ්බොත් අන්න අපිට තියෙන ඩිසිෂන් එකක් ගන්න අපිට ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද තෝරගන්නේ? මේ දෙකෙන් මම මොකක්ද මොන ඩිසිෂන් එකටද යන්නේ කියන අර එක එනවා අපිට. අන්න ඒක තමයි මේ congruity. කියන්නේ අපි තෝරගන්න දෙක අතර වෙනස්කමක් තිබ්බොත් අපිට ඩිසිෂන් එකකට යන්න අමාරුයි. බට් මේ දෙක සමානයි නම් අපිට යන්න ලේසි. ඇටිටියුඩ් එක ලේසි අපේ. වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. That's the congruity theory. Next one is creating a positive attitude in the workplace. අපි කොහොමද company දැන් we are telling
like, okay, these attitudes, we have to have a positive attitudes because we need to create a positive vibe around the organization. So otherwise, we can't achieve what we want to achieve. Likewise, we telling a lot of stories. But why we need to create this attitude, positive vibe in the workplace? What is the underlying reasons behind this? That is we are going to talk about now. First one is lead, teach, support by example, be a new positive here. අපි positive attitude එකක් organization එකේ හදන්න ඕන නම් අපේ ඉන්න seniors ලා ඉන්න ඕනේ management එකත් ඒ විදිහේ positive vibes එයාලට තියෙන්න ඕනේ. දැන් අර අපි කියනවානේ තව කෙනෙක්ට උපදේශයක් දෙන්න කලින් අපි හොඳට ඉන්න ඕනේ. අපි හිටියොත් තමයි අපිට තව කෙනෙක්ට උපදේශයක් දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ වැරද්දම කළා අපිට තව කෙනෙක්ට කියන්න බෑ ඒක කරන්න එපා කියලා. ඒ වගේ ඇතුලේ positive culture එකක් හදන්න නම් ඉස්සෙල්ලාම උඩම ඉන්න කට්ටිය senior management එක directors ලා CEO ඔය කට්ටිය positive වෙන්න ඕනේ. එයාලට positive attitude එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට නිකම්ම අර පල්ලෙහා කට්ටිය අපිට positive attitude එකක් තියෙන කට්ටිය කරන්න ලේසි. Next one is for yourself or others, your voice, both internal and external, needs to be that of an antibody. දැන් මේක මේ අර සමාන කරලා තියෙන වෛරස් එකකට මුලදීම අපි කියවනේ ඒ වගේ. එතකොට දැන් අපි ඇන්ටිබොඩි එක කියන්නේ දැන් අපිට වෛරස් එකක් තියෙනවනේ අපිට ඒකට ප්‍රතිශක්තිය තියෙන මොන හරි දෙයක් තියෙනවා අපේ ඇඟ ඇතුලේ ප්‍රතිශක්තිකරණයක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි අපි අර positive attitudes හදාන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි අපි positive දේවල් කියන එක spread කරන එක. අපේ voice එක. අපි හැමතිස්සෙම කියන හැමදේම අපි සුබවාදී ධනාත්මක දේවල් වෙන්නේ. Don't support or listen to winning. අර හැමතිස්සෙම කෙන්දිරි ගන්න බෑ කියන ඒ කට්ටිය ගැන වැඩි හිතන්න යන්න එපා. Don't take decisions based on them. ඒගොල්ලෝ ගැන හිතන්න යන්න එපා. බෑ කියන negative කට්ටියව we have to avoid them from our life. In order to be positive, we have to avoid negative people. So we can't be with negative people and experience positive things. We can't do that. Negative කට්ටියත් එක්ක ඉඳලා අපිට බෑ අර miracle එකක් වගේ positive දේවල් වෙයි කියලා හිතන්න. No, that can't happen. ඉතලම අපි positive වෙන්න ඕන නම් අපි අපේ life එකේ negativity එක අයින් කරන්න. negative කට්ටියව අයින් කරන්න. එහෙම වුණොත් තමයි we can be positive. And we can have positive attitude. So try to find the positive for everyone. හැම දෙයකම අපි සුබවාදී පැත්ත බලන්න. Dump the drama. All it does is self copy. ඔය අනවශ්‍ය දේවල් හැමදේම අපි අයින් කරන්න. අනවශ්‍ය drama තියෙනවනේ බොරුවට මිනිස්සු කියන කරන දේවල් we have to avoid that. Don't think about that. Just ignore that. Just ignore all sort of dramas in your life and focus to be positive. So that's important to create a positive culture within the organization. Next one is list the 10 best things about working here. Like, you don't like to work in the workplace. You don't like to work in your organization. But still you have to list 10 best things about working here. So you can write, I can feed my family, I can have a good salary, I can have the life what I want, I can do whatever I need from this salary. So likewise, you can, even I don't like to work here, but my boss is good. So likewise, you can have 10 best reasons why you need to work here. ඔයාට කොච්චර වැඩ කරන්න එපා වුණත් මොන හරි 10ක් හොයලා ඔයාට ලියන්න පුළුවන් නම් ඇයි මම මේකේ වැඩ කරන්න ඕනේ? අඩුම ගානේ මට ලැබෙන සැලරි එක නිසා මට ගෙදර අයට කන්න දෙන්න පුළුවන් සැලරි එකක් මේකෙන් ලැබෙන නිසා. That's one reason. අපි රස්සාව කරන් කොච්චර අකමැති වුණත් සමහරට අපේ ගෙදර අයට කන්න දෙන්න ඕම නම් අපි ඒ ජොබ් එක කරනවා වෙන්න පුළුවන්. That's a one reason. ඒකට අපිට ඒ ජොබ් එක ඇයි ඕනි කියන දේ ගැන අපිට පුළුවන් හේතු 10ක් ලියන්න. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් අර පොසිටිව් වයිබ් එක ඇති කරගන්න. හරි මට රස්සාව අයින් වෙන්න හිතන හැම වෙලේම මම බලනවා. මට මේ රීසන්ස් 10 නිසා මම try කරනවා ඒකේ රැඳිලා ඉන්න. එහෙම කියලා කියන්නේ ජීවිත කාලෙම අපි එකම ජොබ් එකක ඉන්නවා කියලා නෝ.
You can change your career. That's another story. මේ කියන්නේ දැන් වෙන මොකක් හරි නෙගටිවිටි එකක් නිසා අපිට ජොබ් එක එපා වෙලා තියෙනවා නම් හැබැයි ඔයාට 10 best reasons තියෙනවා නම් දැන් මේකේ මම කරන්න ඕනේ මේ දේ කියන එක ඔයාට ඒකට focus කරන් ඉන්න පුළුවන්. Take your vitamins, get pumped up. හැමතිස්සෙම you have to boost yourself. You have to energize yourself. It's the positive vibe. දැන් අර මම කලින් කිව්වා වගේ අපිට positive කට්ටියත් එක්ක හිටියොත් තමයි positive දේවල් ඇති වෙන්නේ. අපිට නෙගටිව් අයත් එක්ක ඉඳලා නෙගටිව් දේවල් තමයි එන්නේ එතකොට. නෙගටිව් අයත් එක්ක ඉඳලා පොසිටිව් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒකට ඔයාව බූස්ට් කරන්න, ඔයාව එනර්ජයිස් කරන්න, ඔයාගේ daily dose of vitamins you have to take. So what are your daily dose of vitamins? That's the positive vibe you can get from your friends, your co-workers or your superiors. So you have to take the best vitamins from them to boost yourself. Smile and be happy. Always try to be happy. Try to find at least one reason to be happy. අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා. Even everyone have problems. හැමෝටම ප්‍රශ්න තියෙනවා, but still we can be happy. අද දවසේ කොච්චර මට ප්‍රශ්න තිබ්බත් I am grateful for this කියලා අපිට එකක් මොකක් හරි ඇති ජීවිතේ. සතුටු වෙන්න පුළුවන් එක reason එකක් හරි තියෙනවා නම් we can be happy. So that's how we can develop a positive attitude within ourselves, and that will ultimately help to develop positive culture in the organization. Right? So, next one. Before coming to this tip to improve your own attitude, write a small note, right? Write a heading. Simple ways to keep a positive attitude at work. A positive attitude at work. Under that, right? When people think of having a positive attitude, comma, they might think that means showing surface level signs of happiness like putting a smile
on one's face, on one's face, or trying to think happy thoughts, or trying to think happy thoughts. Full stop. But it's more than that. But it's more than that. More than. More than that. A positive attitude is something. A positive attitude is something that goes deeper, that goes deeper and has an effect beyond surface, beyond surface. Full stop. Negative attitudes promote fear. Negative attitudes promote fear. While positive attitudes do the opposite and promote a more hopeful, promote a more hopeful, outlook on life. Outlook on life. So now write as points. First one, surround yourself with positive people. Surround yourself with positive people. Under that, right? You can't always pick your co-workers. Pick your co-workers. But you can be cautious.
but you can be cautious about how much time you spend with them, and in what setting, full stop. If you are stuck with a negative bunch, be careful not to participate in the negativity. Take breaks and go for a walk rather than immerse yourself in negative break room drama and gossip. Drama and gossip. Then write the second one. Fill your mind with positive input. Fill your mind with positive input. Under that, right? Listen to positive music. With headphones. Full stop. Listen to uplifting audio books.
Listen to uplifting audio books. On the drive into work. On the drive into work. Full stop. Read books that are encouraging. Read books that are encouraging. Full stop. Watch videos and listen to podcasts. Watch videos and listen to podcasts. Podcasts. That are positive or help you to improve skills. Help you to improve skills. Then write third one. Control your language. Control your language. This is under that, right? This is about being conscious of the words. Being conscious of the words. You use when speaking and thinking. When speaking and thinking. Full stop. Be aware of. Be aware of. Be aware of. How you choose to think. How you choose to think. And speak at work. And speak at work. Full stop. Find a positive way. Find a positive way. To weave everything and everyone. To weave everything and everyone.
Next point. Create a routine for the day. Create a routine for the day. Under that, right? Create a routine. Create a routine that helps you get the most important work done. Most important work done comma, take breaks at the right time. Take breaks at the right time. And leave the last hour. And leave the last hour of the work day and prepare for the next day. And prepare for the next day. Most of us get tired by the end of the day. Get tired by the end of the day. Most of us get tired by the end of the day, comma. So don't leave tough work. So don't leave tough work for then. For then. Full stop. It's important to end each day. It's important to end each day by getting prepared for the next. By getting prepared for the next. Write the last point. Be nice to other people. Be nice to other people. Under that, right?
If you make being nice to other people, if you make being nice to other people a regular thing, comma, it will become a cycle of generosity, a cycle of generosity and happiness that makes you feel good, that makes you feel good and causes those around you to feel happy as well. To feel happy as well. Full stop. Think of the worst negative work environment possible. Think of the worst negative work environment possible. Sorry, ma'am, can you repeat that? Is that the next point or to the paragraph? No, same paragraph. Think of the worst negative work environment possible. Under the point, be nice to other people, right? Think of the worst negative work environment possible. Full stop. Negativity feeds on more negativity until it seems overwhelming. Full stop. Be nice to other people. Be nice to other people. And watch them pay it forward.
and watch them pay it forward. Full stop. If your work is difficult, and you can't get away from that, and finding a positive attitude, about the work itself, is a challenge, where did I stop? I can't hear you. We stop that itself is a challenge. What is the challenge, Tama? Be kind to the people around you. Be kind to the people around you. And let that be an effective substitute. And let that be an effective substitute. Right.
I can't share the screen because the host disables screen sharing, and I'm not a host either. So what can you do is, can you turn the page 26 in your lecture note? So we are going to do some tips for improving your own attitude. No, I can't share the screen. Right. Give me 1 minute. Right. So under tips for improving your own attitude, first one is don't associate with people who have hostile attitude. You might get infected. අපි කලින් කිව්වා වගේ negative ideas තියෙන අයව ආශ්‍රය කරන එක පොඩක් අඩු කරන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් එයාලගේ negativity එක අපිට එන නිසා. Remember other co-workers. ඔයත් එක්ක වැඩ කරන අනිත් අයගේ attitude ගැනත් ඔයා හරි කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනේ. Practice optimism and positive self-talk. හැමතිස්සෙම අර positive දේවල් හිතන්න ඕන. negative දේවල් නෙමෙයි. දේවල් කරන්න පුළුවන් නෑ මට මේක පුළුවන්. I can do that. Likewise, you have to always think about positive things. Optimism. Dwell on positive. හැමතිස්සෙම positive දේවල් හිතලා positive දේවල් කරලා අර ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න අපිට කාව හරි criticize කරන්න ඕනේ කියලා අපිට කාව හරි විවේචනය කරන්න වෙනවා මොකක් හරි යාගේ වැරද්දක් තියෙනවා so we have to criticize that person but still you can do it in a positive manner criticize කරන එක උනත් ඔයාලට පුළුවන් positive විදිහට කරන්න ඔයාලට කාට හරි comments දෙන්න ඕන නම් even that comments are not good you can do it in a sandwich model so what is sandwich model that means firstly you have to tell the good things about that person and then you can come into the bad part or his mistakes or errors and finally you have to close the conversation again by telling his good side so that is called sandwich model so that sandwich එකක වගේ මුලින්ම good දේවල් එයා ගැන තියෙන හොඳ දේවල් ටික කියනවා criticize කරන්න යනවා හොඳ දේවල් කියනවා ඊට පස්සේ යාගේ තිබෙන mistakes ටික කියනවා අන්තිමට අපි එයාත් එක්ක තියෙන conversation එක close කරන්නේ එයාගේ මොකක් හරි positive දෙයක් කියලා. So that is called dwell on positive. Next one is maintain perspectives or choose battles carefully. ඔයාගේ දේවල් ඔයා තෝරගනිද්දී ඔයා ජීවිතේ දේවල් කරද්දී ඔයා හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනි හැමතිස්සෙම අර ඔයාගේ තියෙන්න ඕනි positive nature එක. Next one, next slide. Become a problem solver. හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්නයක් දිහා බලනකොට ඒ ප්‍රශ්නේ වැඩි කරන්න නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න තමයි ඔයා try කරන්න ඕනේ. problem එක විසඳ ගන්න. Be alert. හැමතිස්සෙම අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. මොනවාද මොන වගේ දේවල්ද වෙන්නේ? ඒ දේවල් ගැන අවධානයෙන් ඉඳලා දේවල් ගැන positive හිතන්න ඕනේ. Utilize self control. ඔයාට ඔයා ගැන හොඳ ආත්ම පාලනයක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ දේවල් ගැන ඔහේ කටට එන හැමදේම කියන කෑ ගහන ඒ වගේ කැරක්ටර් එකක් වෙන්නේ නැතුව තමන්ව පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Manage stress. ඔයාගේ තියෙන stress එක manage කරගන්න. පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මොන හරි stress relieving exercises කරලා හරි ඔයා කැමති hobby එකකට ගිහින් හරි ඔයාගේ ආතතිය පාලනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවලට ඔයා යන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට හැමතිස්සෙම අර positive දේවල් හිතන්න පුළුවන්. ඔයාව depress වෙන්නේ නැහැ.
stay physically healthy, and you can do exercises, yoga, or any other thing to stay fit. Some job tips are: look for creative ways to make tasks more interesting. දැන් ඔයා වැඩ කරගෙන යද්දී උනත් දේවල් කරද්දී හැමතිස්සෙම අර හැමදාම කරන පුරුදු විදියට කරන්නේ නැතුව දේවල් වෙනස් විදියට කරන්න ඕන try කරන්න. Always try to be innovative. Try sharing or trading tasks. දැන් සමන්ට කරන්න බැරි තරම් ලොකු වැඩක් නම් දෙන්නේ. ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි, work load එක වැඩි නම් පොඩ්ඩක් බලන්න තව කෙනෙක් එක්ක share කරලා එක දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයගේ කවුරු හරි coworker කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ area එකේම ඔයා කරන area එකටම අදාළ එයාත් එක්ක ඔයාගේ work load එක අඩු නම් ඔයා පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්න. මාත් එක්ක එකතු වෙලා මේක මට මෙච්චර වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා කැමති නම් අපි දෙන්න මේක පොඩ්ඩක් භාගේ කරමුද කියලා talk and ask to share the work. or trading task. නැත්නම් ඔයා කියන මේ වැඩේ මට අද කරලා දෙන්න. ඔයාගේ වැඩක් ඉර වෙච්ච දාක මම ඒ වෙනුවට ඔයාගේ දෙයක් කරලා දෙන්න. like trading. පොඩක් දෙන්නත් එක්ක එනවා agreement එකකට. අද මට මේ වැඩේ කරලා දෙන්න. ඔයාටත් මේ වගේ වැඩ වැඩි වෙන දවසක මම ඔයාගේ අර වැඩේ කරලා දෙන්න. like that. Ask for more responsibility. තමන්ට තියෙන වගකීම් ගැන ඒවා හරි කියන්නේ positive විදියට දේවල් කරන්න ඕනේ. තමන්ගේ වගකීම් පැහැර හරින්න නැතුව කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට එන ස්ට්‍රෙස් එක අඩුයි. ඔයාගේ ජොබ් එකේ responsibilities හරියට කරේ නැත්නම් ඔයාලට ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි වෙනවා. ඔයාලට කටි බයිනවා, coworkers ලාගෙන් ප්‍රශ්න එනවා, superiors ලාගෙන් ප්‍රශ්න එනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔයා හරියට ඔයාගේ වැඩ ටික කරනවා. Adjust your schedule to best manage boredom. ඒ වගේම තමන්ට තියෙන මොකක් හරි දැන් ඔයාගේ work schedule එක ඔයාට කරන්න පුළුවන් විදිහට හරියට manage කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමන්ට අර boring වෙන්නේ නැහැ දේවල්. මොකද තමන් ආසාවෙන් දේවල් කරන නිසා. තමන් හරියට තමන්ගේ work schedule එක manage කරලා තියෙන. ඒක නිසා stress එකක් නැහැ, ලොකු අමාරුවක් නැහැ. තමන්ට දේවල් manage කරගෙන කරගන්න පුළුවන්. Look for alternative. ඒ කියන්නේ විකල්ප ගැන පොඩක් හිතලා බලන්න. මොනවාද Tamanට තියෙන විකල්ප දේවල්? දැන් මේ දේ කරනකොට මේ විදියටම කරන නැරෙන්න මට මොකක් හරි වෙන අලුත් ක්‍රමයකට යන්න පුළුවන්. දේවල් කරන්න. නැත්නම් හැමදාම එකම විදියටද මම කරන්නේ. කියන දේ ගැන Tamanට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. So next slide is, what can EAP counselors do? EAP කියලා කියන්නේ Employee Assistance Program එක. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලගේ organizations වල සමහර organizations වල මේ වගේ EAP programs තියෙනවා. ඒවෙන් කරන්නේ කවුරු හරි employee කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක ඉන්නවා නම් work related issue එකක් වෙන්න පුළුවන්. එයාට මොන හරි financial issue එකක් වෙන්න පුළුවන්. එයාට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒවා විසඳනවා කම්පැනි එක පත් කරපු කවුන්සලර්ස් ලා. සුලි. ඉතින් කවුන්සලර්ස් වලට පේමන්ට් එක ගෙවන්නේ කම්පැනි එකෙන්. එම්ප්ලොයිට කිසිම පේමන්ට් එකක් ගෙවන්නේ නැහැ. He can obtain the service without paying any single rupee. ඒ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තමයි EAP. ඒකට ඒවයි කවුන්සලර්ස් ලා ඉන්නවා. ඔයාට ගිහින් ඔයාට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාගේ ප්‍රයිවට් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, ෆයිනෑන්ෂල් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, ජොබ් රිලේටඩ් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. Anything you can get counseling services from there. The counselor කෙනෙක් විදිහට counselors ලටත් තියෙනවා employees ලගේ positive attitudes වැඩි කරන්න දේවල්. They have some duties. First one is educate regarding appropriate attitude. ඉතලම් බලන්න අපි ගාවට එන clients මොන වගේ attitude එකක් තියෙන පුද්ගලයෙක්ද මෙයා. අපි deal කරන්නේ මොන වගේ කෙනෙක් එක්කද. So we have to get a basic idea about the person. Teach by coaching or role play. දෙයක් අර කියලා දෙනකොට අපිට පුළුවන් example එකකින් role play එකකින් ඒ දේවල් යාට තියෙන ගැන දේවල් අපිට solutions දෙන්න. හැමතිස්සෙම we have to give them positive reinforcement. positive දේවල් දෙන්න ඕනේ. යාගේ ඔළුවට යාට තියෙන negative ideas අයින් කරන්න යාට හැමතිස්සෙම positive දේවල් දෙන්න ඕනේ. Help identify triggers to the attitude and help with coping skills to combat the situation. බලන්න ඕනේ මෙයාගේ මේ attitude එකට
මේ වගේ ඇටිටියුඩ් එකක් එන්න මොනවද තිබ්බ හේතු? ඒවා නැති කරන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල්? එයාට ඒ සිටුේෂන් එකෙන් ගොඩ එන්න මොන වගේ හෙල්ප් එකක්ද කම්පැනි එක සයිඩ් එකෙන් කරන්න පුළුවන්? Likewise, we have to analyze his problem in a 360 degree. And we can give whatever the solutions we can. As a company or as a counselor, just advise the company, please do this in order to help that employee to come up with that come up with the problem. So what you can do as a person, what you can do to improve positive attitude. දැන් මේ අර කලින් කිව්වේ company එක side එකෙන් EAP programs හදලා counselors ලා දාලා it's the company side. But in your side, what you can do? First one is, first and foremost, be honest with yourself. ඔයා තමන්ට අවංක වෙන්න. ඔයාට අවංක වෙන්න. Recognize warning signs. ඒතරට තේරෙනවානේ. දැන් මගේ attitude එක හොඳ නැති වෙගෙන. මට දැන් තමන්ට එනවා warning signs. හැමතිස්සෙම negative දේවල් හිතනවා නම් කට්ටියට පොඩි කරද්දටත් තමන්ගේ අර ඉවසීම නැති වෙනවා නම් කට්ටියට කෑ ගහලා බයින්න හිතනවා නම් හැමතිස්සෙම හැමදේම අසුබවාදීව හිතනවා නම් ඔයාට තේරෙනවා ඔයාගේ character එක හොඳ පැත්තට නෙමෙයි යන්නේ කියන එක. So you can seek help when you get that warning sign, or you can go to a counselor or any other person where you can come up with some solution. And you can come from the situation. Use positive affirmation. ඔයාට පුළුවන් අර positive දේවල් අර කලින් කිව්වා වගේම positive දේවල් ගැන හිතන්න. Visualize your day before it begins. උදේ දවසේ නැගිට ගමන්ම අද දවසේ දේවල් ගැන ඔයාට plan එකක් තියාගෙන මේ දේවල් ගැන positive හිතන්න. දේවල් positive හිතන්න. අද දවසේ මම කොහොමද positive විදියට ඉන්නේ? අද දවසේ මම මේ දේවල් ටික කරනවා කියලා you have to have a plan. How I spend my day today. How I'm going to spend my day today. Like you have to have a plan. How you are going to spend your entire day. Write down your goals. ඔයාට තියෙන වගේ ජීවිතයේ තියෙන ඉලක්ක මොන හරි අරමුණු තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ඔයා ලියන්න ඕනේ. ලියලා time period එකත් එක්ක ලියන්න. At this age, I will going to achieve these things. At age 30, I'm going to achieve this. At age 40, I'm going to achieve this. Like that. Write down your goals. Put your head in the game and focus. Always try to be focused and put your head in a straight way. අර දෙපැත්තට වැනෙන්නේ නැතුව තීරණයක් කෙලින් අරගෙන දේවල් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. focus එකක් කරන දේ ගැන සිහි කල්පනාවෙන් සිහි බුද්ධියෙන් මනා සිහියෙන් ඉඳලා දේවල් කරන්න. So you can have positive attitudes there. Next slide. Think about a successful person you admire as a role model or someone you admire. ආස කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගරු කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාගේ කැරක්ටර් එක ගැන පොඩි අධ්‍යයනයක යෙදෙන්න. එයා කොහොමද මේ තැනට ආවේ කියන එක බලලා ඔයාට පුළුවන් එයාගෙන් you can get certain insights from that person to fine tune your character and avoid naysayers who shoot you down. ඔය වැඩකට ඇති දේවල් කියන අය ඉන්නේ වැඩකට නැති දේවල්. ඒ වගේ කට්ටිය ඔයාගේ ජීවිතෙන් අයින් කරන්න. බොරු කට්ටිය. And then what you have to do is practice. So කියන දේවල් පුළුවන් තරම් practically කරන්න පුළුවන් වෙන එක තමයි the next best thing is to do. Okay. So there's a video. I can't show that to you because I can't share my screen. So that's all for today. Do you have any questions regarding today's session? No, ma'am. Is everything clear? Yes, ma'am, clear. Okay. So that we can wind up the session.
So good night, guys. Let's meet on next session. Thank you, ma'am. Good night. Good Night, madam. Good night, guys.